that coffee, after coffee has fallen on him, he will curse. You harshly scold your daughter for knocking the cup over. She breaks down in tears. She breaks down in tears because unnecessarily she thinks that unnecessarily my dad is scolding me. She don't know that this fellow has to go all around and change his shirt. He is in a hurry to go to the office. He has to change his shirt. He is running out of time already. Already he is running out of time. He has to change the shirt and come back. Whereas here, after scolding her, you turn to your wife and you criticize her for placing the cup too close to the girl. Whose mistake it is? Wife ఏమన్నా కలగంటుందా అంత దగ్గర పెడితే పిల్ల కొట్టేస్తుంది అది పోయి వాడి షర్ట్ మీద పడుతుంది she is also in a hurry, she is also employed, she is also in a hurry. What happened there? This fellow suddenly he reacted, "Arey, you should not have done that, you should be very careful." And immediately with the wife also, "Why you have kept the coffee so near?" Everything he is reacting for that. Now a short verbal battle, ఇంకా వాదులాట ఇద్దరు ఫుల్ కొట్లాట ఇంకా అన్ని జరుగుతాయి. Then you storm upstairs and change your shirt, back downstairs. Then this fellow will come down and he will change his shirt, and by the time he comes down, the school bus of the kid has already left. Now what will happen? This fellow has to go and leave the daughter also. Already he is getting out of time. He has to go and leave the daughter also in the school and go to his office. Now he has taken the daughter. Now what will happen? You see, now the cinema will start. Your spouse must leave immediately for work. You have already scolded. There is a big heart exchange of emotions, and she is also in a very cranky and irritated mode. And you rush to the car and drive your daughter to school because her school bus is missed. He has to drop the daughter also to the school. Now, because you are late, you will drive 40 miles per hour in a 30 miles per hour speed limit zone. He has to drive fast. Then immediately police fellow will catch him. Police fellow catches him and he puts a fine. On top of that, he has a fine also. Okay. Now, after a 15-minute delay and throwing $60 over fine is not. He is going at a road of 30 miles per hour, 40 miles he has gone and a $60 fine. Already that pressure is there. And you arrive at the school. Normally, what is the practice? When daughter is going from the house to the school bus, "Hi Papa, bye." That's what normally happens. వీడు తిట్టారు కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు కాపీ పోసింది వాడు తిప్పినాడు పోతుంది నా పాటికి వెళ్ళిపోతుంది నీ పాటికి అయిపోయింది గాన్ కేస్ అక్కడ ఆఫీస్ మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది వీడికి టైం అయిపోతుంది he has to rush to the office. Now you see another thing will happen. After arriving at the office 20 minutes late, you realize that you have forgotten your briefcase. He has changed his shirt, but by the time he reaches office, he has forgotten his briefcase. Your day has started so terribly. As it continues, it seems getting worse and worse minute by minute. Now, when you arrive at home, you find a small weight in your relationship. Morning ఇష్టం వచ్చేట్టు తిట్టిపోయిన భార్యను ఇంటికి వచ్చేవాటికి అయిపోయింది తిండి లేదు గిండి లేదు కాదు. And why? Because how you reacted in the morning, what did you add? Why did you add a bad thing? The simple reaction. Instead of that, now before going into this to cut short, instead of that, కాఫీ పడ్డ వెంటనే వాడు ఏం చేసి ఉండాల్సింది ఇలా చేసినప్పుడు మా ఏంటి మా అనుకొని సింపుల్ గా వెళ్ళిపోయి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వాడి పాటికి వెళ్ళిపోయింటే భార్య హ్యాపీ పిల్ల హ్యాపీ బస్సు వచ్చి ఉండేది సింపుల్ గా బస్సులో ఎక్కిపోయి ఉండేది ఆ పిల్ల. వీడు హాయిగా ఏం మర్చిపోకుండా కూల్ గా బ్రీఫ్ కేసు అన్ని తీసుకొని పోయిండేవాడు. ఆఫీసర్ తో అక్షింతలు ఉండేది కాదు, మధ్యలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా పైన పడి ఉండేది కాదు. He need not go so fast. All the things have happened only when he reacted when coffee has fallen. అది 10%. మిగతా 90% అంతా how you reacted to the situations one by one gamut of events. समझ लिया भाई? समझ लिया? जैसा 10% जो हुआ काफी शर्ट पे पड़ना वो 10%. 90% how you reacted that has caused so much detriment. So that's how it happens. So keep these things in view, especially for entrepreneurial journey. You need to be more cautious and careful.
Now, we'll see how to present yourself. When you are going for any entrepreneurial presentation or when you go along with your journey, first impression is the best impression. The way you present yourself. When you go to any client or when you go to any bank for loan, tomorrow you have to go for loans or bank investors or venture capitalists. When you go there, how you have to present yourself? The first impression that you give to the other person is the best impression. Once you don't give a proper impression to the other person when you meet in the first time itself, that is gone. That will be a full stop for your next careers also. Please remember. And next, non-verbal communications. If time permits, we will discuss about these things. But these are the elements that you can keep in mind. Voice, the way we talk, pitch of the voice, modulation of the voice, the way we conduct ourselves when you are communicating. When you want to be little low at a low pace in a submissive mode, I'll just demonstrate to you. Hi, how are you? Hello, how are you? The three times. Which is the best one you found? Friendly guy. Who is this bugger? Who is this fool? Who is this joker? Who is this buffoon? So this is how there used to be one person who used to go and meet one doctor regularly. I have seen. When he approached the doctor, he is a medical officer. I and my friend who was the doctor, we were sitting. That fellow came inside. This doctor said that, "Hi, Hanumantu, I am writing your product very well." Then again, I am writing your cold act as well as nat cold also very well. The next moment, this fellow, I was talking about voice and non-verbal communication. The second one, the way we conduct. Why unnecessary exclamation? When you talk to a person, you need not be so show off. It is nothing but that fellow's, unfortunately, that fellow's mannerism. It is sarcasm anamata. Videm chamattaramendu నువ్వు రాసినావా నిజమా అన్నట్టుగా అంటే ఆ సింపుల్ అనడంలోనే అవునా నువ్వు రాసినావా నిజమేనా ఈస్ క్వశ్చనింగ్ వితౌట్ క్వశ్చనింగ్ అల్టీరియర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ లో చెప్పకనే చెప్పేటివి కొన్ని ఉంటాయి the way when we communicate ulteriorly there is reading between lines అంటారు విన్నారా అట్లా reading between lines when something is communicated ఒక లైన్ కు మధ్యలో కొంత కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది people will keep reading that so you should not give a chance to the other person to read in between lines be clear crisp and crystally open instead of that if you show non-verbal if somebody says if male is okay if female sees this videnti kanugoti pichestunna I have seen some people having such a mannerism talking to the people with blinking eyes that's far more dangerous if he has got a habit if he has got some neurological disorder better to get it corrected at any cost non-verbal communication is very dangerous people may not tell in front of you by the time you leave that place they will slot you in a negative act please remember and many people will have a habit of going to meet another person after smoking please remember this after smoking immediately don't go inside to any chamber it will give a foul odor అందుకనే people are very smart to center fresh అది ఇది చేసుకొని పోతారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మోకింగ్ అవసరమా దీనికి అది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నువ్వు బాగానే అడిగావు బట్ ఎస్ సార్ అంటే కరెక్ట్ గా అప్పుడు అడిగావు దిస్ ఇస్ హౌ యు నీడ్ టు లుక్ ఇట్ ఏ సందర్భంలో నేను ఎస్ఆర్ అంటున్నాను అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఎస్ఆర్ అన్న ఉద్దేశం వేరే కానీ అనుకున్న టైంలో ఎస్ఆర్ కట్టినావు అందరి అటెన్షన్ నీ మీద పడింది నువ్వు ఎస్ఆర్ అన్నది కరెక్ట్ గా అడిగినావు సార్ అవును సార్ కరెక్ట్ అలా అది నీది కానీ నువ్వు అడిగిన సందర్భం ఏమి ఎస్ఆర్ కరెక్ట్ స్మోకింగ్ చేసినాక సెంటర్ చేసుకొని పోవాలా అంటే నువ్వు స్మోక్ చేస్తావా కాదు కదా సో స్మోకింగ్ ఎందుకు చేయాలి సెంటర్ ఫ్రెష్ ఎందుకు look at that. Now we'll see something else. These things we'll see later. This is very important. Now, the way we proceed,
This is the terminology what you people need to be very much accustomed. Please remember. Innovation, creativity, invention, discovery. We have already dwelt upon this. Okay? Let us not go on that. Okay. Product. When there is a product has got tangibility and intangibility. Heard about this? Ever? Yes, sir. Tangibility, intangibility. Tangibility is the word which the definition says that the product that you can touch, you can feel, you can smell, that is tangibility. एक सोप आपको हाथ में दे दिया, सोप, नहाने वाला सोप, आपको हाथ में आ गया. You will first thing what you will do is you will smell. नहाने वाला सोप बोले तो smell, toilet soap you will immediately smell it, no? Soap. Soap change करते immediately वासन चूस्ता कदा. And you will see the texture of it. Next one is whether it is giving correct froth or not. Of course, froth depends on hard water or soft water. That is different issue. But normally you will see the smell of it. When we apply on the body, how much time it is going to stay, the smell, all these things we will observe. That is tangibility. Intangible products kuda unnai. Can somebody say what is intangible product? Hotel. When you go to hotel, the service what he renders. All service industries come under intangible product. Software, as he said very rightly, software cannot be felt, cannot be touched, but it can be, the effects of software can be felt. The effects software gives to you, the result, the output of the software, you can experience that. Service industry gives you an experience. The intangible product gives you an experience. How you will feel about it. How you have enjoyed the output of that. That is what is there in intangible product. Tangible product is the one which will give you immediate result because you can touch it, you can smell it, you can feel it. Whereas intangible product like services, service industry, software, aircraft industry is also the service. It will take you from one place to another place. That's the service. You are feeling it. Yes, Indigo gives a very good service and Indigo Airlines. That is what is the service that they give. That is intangible. It's an emotional feeling. It connects with emotional feeling. That is intangible. Now, market and industry. Market means, can anybody tell what is market? Huh? Pardon? Customers. See, market is the place where, yeah, please continue. Exactly, the place where selling and buying takes place with a product. The place where you will have some products where there will be a selling and there will be a buying. That part is known as market. That domain, the domain in which there will be some products where there will be a selling and buying transaction. The transaction happens. That's what is known as market. And industry. What is industry? Group of companies which are operating in a domain is known as industry. But industries are different. Airline industry, healthcare industry, hotel industry. Industries are different industries in which so many players. Players are nothing but companies. So many companies are operating in a given industry. There are so many industries. Software industry, hardware industry, film industry, exactly. Film industry, so many industries. So many players, as he said, a product is there to sell and buy, that is market. In such market, there will be so many players. So all those players put together pertaining to one domain is the industry. So that's what we need to understand. Then sales and business. Are both the things are same? Sales and business. Why? Business and business business is just like an influence. B2C, business and B2B. B2B is business, B2C is sales. Anybody else? Business money matter.
Net profit 10,000 and business sales and just product sell 5. Almost you are 20-25% right. Anybody else? बोलो बोलो यार उसको दे दीजिए. involves both buying and selling. Sales doesn't involve buying and selling. We sell. In the sale, buyer also will be there, seller also will be there. No? Particular person will buy and he will sell. Okay. To concise, all of you are partially right, partially not. I'll tell you why. Sales, always remember, sales need not have a tag of profit. In business, tag of profit is there. Please remember, every sale need not be a profitable sale. See, sometimes no, for getting, actually now I will tell you, sales is a short-term one, business is a long-term one. Remember that. The same sales, if it happens over a period of time consistently, with consistent sale and profit, that becomes a business. Remember, a continuous, consistent sale with profitability is business. Simple sale is a temporary phenomenon. Business is a long-term phenomenon. Short-term phenomenon is sale. Long-term profitable phenomenon is business. Remember that. Long-term profitable sales is nothing but business. But simple word sale need not have a tag of profitability. Sometimes not to get a long-term sale from them, long-term business from them, sometimes the discounted price that is given need not be profitable. వాడిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆ కస్టమర్ ను tomorrow if you people become entrepreneurs, for example, if you want to expect a good business, a good chunk of business from a person, today probably you may have to cut short your profit and give it to him. Attract చేయాలి కదా వాడిని నీ బుట్టలో వేసుకోవాలంటే तुम्हारा बास्केट में डालने का है बोले तो उसको थोड़ा अट्रैक्शन देना है ना. Unfortunately or incidentally, India has got freebies. దీనికి అది ఫ్రీ, దానికి అది ఫ్రీ, భార్యకి మొగుడు ఫ్రీ, మొగుడికి భార్య ఫ్రీ అంటే కదా అలాంటి కూడా ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటే ఓహో ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటే రెడీయా? సో బీ కేర్ఫుల్. పెళ్లి మ్యారిటల్ స్టేటస్ లో ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటే మాత్రం ఒక దాంతో ఎగడమే కష్టం. బీ కేర్ఫుల్. జియో, yes. Like they gave free SIMs and free network to everyone for a period of time. After that, they included the prices and people. Fantastic example. One applaud. Reliance people are known for this. Why? Gujaratis are fantastic businessmen. Please remember, Ambani gani, Adani gani, inkevadanna gani, Gujarati is a Gujarati fantastic businessman. Jio, as he said very rightly, Airtel could not do that. Jio did that. Jio not only today, since some time. In fact, I have that antique piece of LG. చిన్న యాంటన్నా ఉండేది, ఓల్డ్ ఫోన్లు మీరు చూసినారా, అసలు మీరు పుట్టినారా లేదో నాకు డౌట్. నేను దాదాపు 2000 లో అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పీస్ ఐ యూజ్డ్ అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ హ్యావింగ్ దట్. బటన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, చిన్నది పీసు, ఓవల్ గా ఉంటుంది, సిల్వర్ గ్రే కలర్, ఓల్డ్ పీస్. వాడు అది ఏం చేశాడు, కనెక్షన్ తో పాటు ఫ్రీగా ఇచ్చేసాడు మొదట్లోనే 2000 లో. హీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ దట్ ఫ్రీ మొబైల్ విత్ ఎ స్మాల్ యాంటెన్నా, పైన చిన్న యాంటెన్నా ఉంటుంది. I don't know how many of you have seen. I still have in my house. That's an antique piece now. So this fellow started grabbing the customers, as he said very rightly. First they introduced చేసి ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. అప్పట్లో మొబైల్ లేదు జనాల చేతుల్లో. అమ్మ సంథింగ్ వెరీ ఫ్యాన్సీ, భలే ముట్టుకుంది, జోబులో పట్టిపోతుందని తీసేసుకున్నారు. ప్రతి వాడు రిలయన్స్. LG పీస్, LG కంపెనీ చిన్న పీస్. So he attracted the person like that. Then next he started giving, as he said very clearly. అసలు మధ్యలో ఇంకా కొన్ని రోజులు ఏం చేశాడంటే ఫ్రీ కాల్స్ ఇచ్చినప్పుడు many people invented something. ఒకరికి కాల్ చేసి వాటిని హోల్డ్ లో పెట్టి ఇంకొక కాల్ చేసి మాట్లాడితే ఆ మిగతా కాల్ అంతా ఫ్రీ. అప్పట్లో అలాంటి రోజులు కూడా వాడు జియో వాడు, he knows very well what is happening, but still he has given to the liberty of the customer. Then slowly many customers started pitching in. వాడి వ్యవహారమే అది. అంతేందుకు జియో ఫైబర్ ఇప్పుడు పెట్టాడు కదా, మైక్రో ఫైబర్ అని నెట్ కనెక్షన్స్ కు దరిద్రం కనెక్షన్.
నీచమైన కలెక్షన్. నేను I installed and this is wrong. Now I have gone for pathway. First fellows, these fellows, first 3 months free అంటారు. Yes, sir. ఆ ఫ్రీ చూసుకోవడం కాదు మనం. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే వాడు గ్రాబ్ చేసుకొని కస్టమర్స్ కు హోల్డ్ లో పెట్టుకుంటాడు. Then he will do that. Okay? Sir, return is పైసలు return, sir. అది వచ్చేదానికి 6 నెలలు అయింది. దాని ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం పోతుంది. I will tell you there is a separate case I talk to you. So strategy and business plan. Strategy and business plan. Somebody was telling here strategy. Strategy అంటే ఏంటి? చందమామ చందమామ చెప్పు. Strategy అంటే ఏంటయ్యా? Hey, don't feel. We are not trying to pull you, my friend. We are trying to help each other. Okay? నువ్వు చంద్రుడికి లైట్ ఇవ్వకపోతే ఎట్లాగా? మేము అంధకారంలో ఉన్నాం నాయన, చీకట్లో ఉన్నాం. చంద్రుడు చందమామ లైట్ ఇవ్వదు. స్ట్రాటజీ. ఇప్పుడు నువ్వు పొద్దున్నే వచ్చినప్పటి నుంచి వీడితో ఏం మాట్లాడాలా, ఏం చేయాలా, ఎలా చెప్పాలా, స్ట్రాటజీ వేసుకొని వచ్చింది కదా. స్ట్రాటజీ అంటే అదే. I'm not going to pull his leg. Strategy means a plan of events that we want to execute to accomplish a task. The plan of events, the steps of events to accomplish a task is nothing but strategy. Strategy means a plan in a meticulous way, in a formal way to accomplish and execute a task is nothing but strategy. So strategy plus business plan. When you want to start a business, you should have a plan in place how to innovate or initiate a product. As we have decided among the 4 types of entrepreneurs, we will choose first 2. Innovators anna avadamu, initiators anna avadamu ani manamu. I think there is a consensus. You want to become Fabian? No. You want to become drone? Drone. Vale favorite drone ni. Manodu drone unnadu akkada drone ఏంటి? కానీ drone లో డేంజర్స్ ఉన్నాయి. వీకెండ్ ఏంటి డ్రోన్ బట్ ఒకటి ప్లీజ్ రిమెంబర్, డ్రోన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లో ఒక చిన్న కాషన్, వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఏంటంటే దే విల్ పికప్ ఫాస్ట్ బట్ దే నీడ్ టు సస్టైన్ ద ఫాస్ట్ పికప్ అండ్ ఫాస్టర్ పేస్ బై ఫాలోయింగ్ ద మార్కెట్ ట్రెండ్. డ్రోన్ పీపుల్ వోంట్ ఫాలో ద మార్కెట్ ట్రెండ్. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే డ్రోన్, ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ డ్రోన్ మెంటాలిటీ సెటిల్ అయిపోయింది, చాలా డేంజరస్. డ్రోన్ మెంటాలిటీ ఉంటూ నిన్ను నువ్వు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటుంటే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రెడీ చూస్తూ ఏది క్లిక్ అవుతుందో, ఏది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉందో అదే నేను పోతానంటే రేపు పొద్దున సడన్ గా కింద పడిపోతాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? యూ షుడ్ బి స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు కోప్ అప్ విత్ ద సిచ్యుయేషన్ వెన్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఆల్సో. సో నెవర్ ట్రై టు బి Fabian, if you have already family business run, but you need to be aggressive. Once you take up the Fabian entrepreneurship model, if you have already some family run business, you need to be more aggressive. You need to innovate something, a process at least. A process in your company you need to innovate and do something differently from your parents. If you are okay for that, be prepared like another Fabian entrepreneur. ఒక సినిమాలో దేంట్లో రవితేజ నాకు నీ బిజినెస్ వద్దు ఏమవుతు నాకు నేను తీసుకుంటాను, భగీరథనో ఏదో సినిమా, భగీరథ కాదు ఇంకేదో సినిమా, భగీరథ కాదు ఇంకేదో సినిమాలో నీ బిజినెస్ నాకు వద్దు నేను చూసుకుంటానని ఒకటి. ఈ అబ్బాయి చాలా మంచోడో ఏదో ఈడియట్ తర్వాత వచ్చింది. నేను సినిమాలు ఎందుకు తెస్తున్నాను అంటే సినిమాలుగా చూడదండి, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ టు లెర్న్ ఫర్ us. రవితేజది ఈడియట్ తర్వాత ఈ అబ్బాయి చాలా మంచివాడో ఏదో, ఐ థింక్ దాంట్లో నిరంజన్ రవి అనుకుంటారు వాడు ఫాదర్. నీ బిజినెస్ వద్దు ఏమొద్దు అని పక్కకు పోయి తాను ప్రేమ వివాహం వాళ్ళకు ఎక్కడో పోయి అన్ని చిన్న వస్తువులన్నీ కొనుక్కొని ఒక పని మనిషి ద్వారా ఒక కాపురం పెడతాడు. అక్కడ తను he don't want to continue himself as a Fabian entrepreneur. He comes out and he becomes an innovative entrepreneur where he starts his own business and he will be successful also. In between he works as a driver for a dancer. All these things will happen. Sneha kaadu ammayi oka ammayi. So look at something that can be learned from a picture also. So like that you need to become your own either initiative entrepreneurs or innovative entrepreneurs preferably. Once you become that, you will have a strategy and a business plan to plan. Now information, data and analysis. Now we are going to have that. Information. What is information? When you go to the market and collect some details, data apply kaadu ade cheptanu. No, if you collect some information from the market, if you have a raw data dump antaru, software agutuda
డంప్ అని విన్నారా? ఈ డంప్ అంతా తీసుకొని వచ్చి ఒక ఫార్ములేటెడ్ మేనర్ లో పెడితే అది ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ను మనకు కావాల్సిన రీతిలో if we formulate that becomes a data. A collected dump of information, if we segregate and keep it whatever is required for us, that becomes an information. That information converted into the way we want, it becomes data. When we choose selectively what information we want for our analysis, that is data. This data, when we analyze, what is analysis? Analysis means interpreting the data. మనకు కావాల్సిన విధంగా అనువుగా దాన్ని మలుచుకొని మనకు కావాల్సిన డేటాను మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏమైనా దొరుకుతుందా? जो आंसर हमको होना है उसका जवाब जो होना है वो इंफॉर्मेशन से उसका मतलब से हमें उस पे नजर डाल के देखते हैं ना, उसका एनालिसिस बोल देंगे. बट डोंट डू टू मच एनालिसिस व्हिच लीड्स टू पैरालिसिस. टू मच एनालिसिस इज आल्सो नॉट गुड. टू मच एनालिसिस చేస్తే కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. एनालिसिस ఎంత చేయాలో అంతే చేయాలి. ఓకే. Now customer and consumer, this is also very important. When you go inside, when you have a product, most of you which is the approved patent here? Approved patent as of now, who has got an approved patent? What is the product, my dear friend? I will give an example to you. That's the reason. Take the mic. Yes. Yeah. Be a little louder. Keep the mic nearby. Smart board. Water bottle. Smart bottle. Okay. Little louder. Wireless electricity. Okay. Okay. Can you tell me that product? For that product, who is the customer and who is the consumer? Can you just tell me? Hey, my dear friends, I am not trying to pull him or find a fault with him. No, it's only an example for us. We can learn a lot. I must thank you, my dear friend. Come here. I must thank you. What is your name? Sujit. Come. Talk a little louder. Don't mistake. We are not trying to pull you. We are taking an example from you to learn. Okay? Yeah. What is the product you said? Is it smart bottle? Water bottle. Yeah. Who are the customers and consumers for that? Customers are those normal common people, sir, who use water bottles. So our main idea is we'll travel the long distance, right? So we want hot water or cold water. We cannot get instant hot You are water. from Kerala? No, sir. I'm from Hyderabad. Hyderabad. Fine. Fine. We cannot get instant cool water and instant hot water. So what this bottle do is it cools the water within 10 minutes of time, and if you want hot water, it will heat the water within 10 minutes of time. Using Peltier module. Peltier module is the one which heats the water and cools the water. Its specialty is that There will be a switch, controlling switch. yes, there. switch. For hot water there will be red button. Okay. And for cold water there will be green buttons. So if you switch on for hot water, a chip will get activated. Yes, sir. If you- The surface of the chip will be. Can we listen to him, please? No parallel talks. Okay, meeting, parallel meeting is taken. Yeah. The surface of the chip will be heated, sir, so that the heat will be taken by the water. And if we want cool water, will on green one, the surface of that chip will be cooled. The water will take Within how much time it gets 10 cooled and minutes, heated? 10 minutes. And it is portable. We can carry it. No, heating happens how much time? Within how Within much? 10 minutes. 10 minutes heating, 10 minutes cooling. 10 minutes of time. Depends How on much the capacity it is? capacity? Capacity of the bottle? 1 Liter, liter, 2 1 liters? liter, 1 liter. 1 liter. Depends, sir. If you want the larger set, we need to install more chips, sir. Okay. It is, the prototype is already ready. Did you show to somebody? Yes, sir. I have done it in projects. Fantastic. How much is the cost you are planning for it?
1200, 1300. 1200. This Milton bottle is 500, sir. What's there in that, sir? Yeah, this is the portable one. Many of the people prefer What is the longevity and durability that you are expecting in that chip? chip. How much time will it sustain? Chip, we did not test it, sir. But People will ask all these things. That's why I am posing this. People will ask you, what is the warranty period or guarantee period? Yeah, we are going to give- I am simultaneously taking the live. Huh? We'll have a 5 minutes break. Please. I don't know whether it is interesting or not. If it is interesting, then go to the cinema locator. Bye. Oh, what about ask not you? I will get it. What are you That's an hour model. Only cost working you need. What is the breaking minimum cost of manufacturing ఎంత పడుతుంది? Bare minimum. Below 20% government అయితే next thing you said 600. 400 difference ఉంటుందా? Approximation. if you want a 5 Thank you.
అది అదే 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 కాదు కొంచెం అక్కడ దూరం చేస్తుంది నెక్స్ట్ రండి ఇప్పుడు మనది కదా బంద్ చేయాల్సింది చూడండి
रजिस्ट्री में दिख रहा चल रहा है क्या? चल रहा है अरे मीरा अरे Yeah. Everybody see? Good morning once again. Good morning once again to all of you. Morning, see, we are below 12. So good morning. Chandamama, good morning, good night. Yes. Till now, any part of the presentation anyone didn't understand? I am a multi model better. Yes, well, yeah. Shall we? Now, customer and consumer. The thing is, customer is the person who purchases the product. Who purchases the product? Consumer. All customers need not be consumers. Consumer is the one who uses the product. See, I will go to a grocery store. I will purchase Pierce soap, Mysore sandal, close up, Colgate, so many things I will purchase. I cannot use all. For my daughter, one product, she uses Mysore sandal, my wife uses Pierce. So, though I am the customer for that, yeah, you want to tell something? See, I may be the customer who purchases, somebody else will use that. So he is the consumer. In the same way, in healthcare industry, many of the pharma companies will go to a doctor. Doctors are the customers to the pharma person, a medical representative or whoever it is. He will ask for prescribing one product. Who is the consumer there? Fantastic. Doctor is the customer. Consumer is the one who uses that. So all the times, customer need not be a consumer. Maybe he may be the consumer also, whereas consumer need not be the customer. Consumer only uses it.
Consumer uses the product, but he need not always purchase the product. Remember that. That is the difference between consumer and customer. Now, what is this break even? You people need to know very importantly this one. Just now with Sujita, I was talking to him because he is at a sprouting stage as an entrepreneur. Sprouting అంటే ఏంటి? మొలకెత్తుతూ ఉన్నాడు, ఇంకా మొక్క అవ్వలేదు, మొక్క పెరిగి మానవ్వాలి. In the same way, bud is a bud, entrepreneurial bud, చిన్న మొగ్గ. ఈ మొక్క వికసించి పుష్పం అవ్వాలి. ఆ పుష్పం కాదు, ఓకే, మొక్క వికసించి పుష్పం అవ్వాలి. To give fragrance, any flower once it blossoms into a flower, it gives fragrance. So all you entrepreneurs now in the budding stage, you need to blossom into a flower and emanate అంటే గుబాళింపులను విరజిమ్మేదాన్ని ఎమనేటింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. పుష్పపు గుబాళింపులను విరజిమ్మేదాన్ని, వీడేంట్రో బాబు ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ మంచి సువాసనలు వస్తాయి కదా పుష్పం నుంచి, దాన్ని ఫ్రాగ్రెన్స్ అంటారు. అరోమా ఇస్ ఎ రైట్ వర్డ్. సో మీ బడ్స్ అంతా, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ బడ్స్ అంతా ఫ్లవర్స్ గా మారి మాకు మీ గుబాళింపులను మేము చూడాలి, మేము వాసన చూడాలి. Okay, once you are entering into this stage, you people need to know all these things. What is this break even? I was asking Sujit, what is the break even? Break even in the sense profit ledu, loss ledu, aa madhya point to break even antaru. When you produce a product, the cost of producing that product and incidental expenditures, aa product ku kavalsina raw material cost, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, లాజిస్టిక్స్ అంటే నువ్వు తెచ్చుకోవాల్సిన రా మెటీరియల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్, నువ్వు ఎవరినైతే మార్కెటింగ్ కు యూజ్ చేస్తావో ఆ పర్టికులర్ మార్కెటింగ్ పర్సనల్ కు అయ్యే సాలరీస్, నువ్వు మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి స్ట్రాటజీ అన్నాడు కదా, ప్లాన్, ఆ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ చేయడానికి కూడా కావాల్సిన కాస్ట్, ఇవన్నీ కలిపి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది చూస్తాం. For example, production cost of a product is 50 rupees. Just as an example, see, రాబోయే స్లైడ్స్ లో ఉండేది కూడా నేను ఇప్పుడే కొంత చెప్పేస్తున్నా. ఓకే, you people need to be vigilant in listening this. రాబోయే స్లైడ్స్ లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి. I will tell at the time we have already discussed. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ 50 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, అంటే దానికి అయ్యే రా మెటీరియల్ కాస్ట్, అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేదానికి మెషిన్ కాస్ట్ 50 రూపీస్. ఆ మెషిన్ కు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దాని కాస్ట్ ఒక 15 రూపాయలు అనుకోండి, 65 ప్లస్ ఆ ప్రోడక్ట్ రా మెటీరియల్ తెచ్చుకోవడానికి అయిన కాస్ట్, లాజిస్టిక్స్ అంటాం మనం, అంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన కాస్ట్, అదొక 10 రూపీస్ వేసుకోండి. 10 అవ్వదు, 50 రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అయితే 2 రూపీస్ 3 రూపీస్ అనుకోండి. సో 60 ప్లస్ 2 62. దెన్ దాన్ని ప్రమోట్ చేయాల్సిన కాస్ట్, మార్కెటింగ్ లో ఇప్పుడు దాన్ని అడ్వర్టైజ్ చేయాలి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, ఫిజికల్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు. ఫిజికల్ అంటే ఒక మనిషిని మార్కెట్ లోకి పంపించి నువ్వు ఒక మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ను అపాయింట్ చేసుకుంటావమ్మా, చేసుకున్నప్పుడు అతనికి నెలకి ఇవ్వాల్సిన శాలరీ ఇవ్వాలి కదా, ఈ శాలరీని నీకు వచ్చే సేల్ నంబర్ కు డివైడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంత్ లో ఇఫ్ యు హావ్ సోల్డ్ 1500 యూనిట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 యూనిట్స్ ఇఫ్ యు హావ్ సోల్డ్, ఆడికి ఇచ్చే కాస్ట్, ఏ శాలరీ ఎంత ఇస్తున్నామో 20,000 ఇస్తున్నాం అనుకోండి శాలరీ, 20,000 డివైడెడ్ బై 1500, నీ సేల్ 1500 కదా, సో పర్ పీస్ కు ఆ కాస్ట్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. సో 62 రూపీస్ ప్లస్ అది కాస్ట్. ఇది కాకుండా మిసెలేనియస్, మనకు తెలియకుండా కొంత ఖర్చులు జరుగుతుంటాయి. సో ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ మిసెలేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ కలుపుకొని ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఇంత అని డిసైడ్ చేస్తాం. ఆ ఏంటేది ఎంతైతే అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 62 రూపీస్ అంతా కలుపుకొని 120 రూపాయలు అయింది అనుకోండి, 120 రూపాయలు ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్. 120 రూపాయలు నువ్వు అమ్మితే ప్రాఫిట్ లేదు, లాస్ లేదు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్. బ్రేక్ ఈవెన్ మీన్స్ మీ కాస్ట్లు అన్ని అయిపోయే తర్వాత ఇంత కరెక్ట్ గా ఇది కాస్ట్, నా చేతి నుంచి ఏం పడడం లేదు, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं निकल रहा है,
सब कुछ इसमें अंदर इसके अंदर शामिल हो रहा है बोले तो वो पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं. ओके, सो ब्रेक इवन के बाद above 120 of that product, anything that you sell is going to be your profit. Got the point? Never ever include only manufacturing cost. You will be under loss, severe loss. Sometimes in many products, please remember, manufacturing cost will be just 10 to 15% of the actual cost. మీరు ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. 120 రూపీస్ మనం ఊరికే వేగ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాంట్లోనే 120 రూపీస్ 50 రూపీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్? 45%, హార్డ్లీ 45%. 120 రూపీస్ లో 50 రూపీస్ 45%. ఇంకా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ 10 to 15% ఆఫ్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్. ఎంఆర్పి ఏదైతే వాడు ఇస్తాడో దాంట్లో 10% 12% కూడా ఉండదు ఒక్కోసారి. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు వేసినారంటే ఇన్ని ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ వస్తాయి. మార్కెటింగ్ కాస్ట్, మార్కెటింగ్ పర్సనల్ కాస్ట్, లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్, హౌస్ కీపింగ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, ఆ ఫ్యాక్టరీ మెయింటెనెన్స్ అంతా అవ్వాలి కదా, దాని కాస్ట్ అంతా దీనికి వేయాలి కదా. ఇవన్నీ వేసి వస్తాయి దాంట్లో బయటికి. ఒక మెడిసిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెమ్డెసివిర్ అని ఇంతసేపు మాట్లాడాం కదా, దాని యాక్చువల్ కాస్ట్ 2,800 రూపాయలు వాయిల్. ఈ దరిద్రులంతా క్రియేట్ చేసిన డిమాండ్ కు 30,000 అమ్మినారయ్యా ఒక్కొక్కడిని. నిజంగా నాకు రియల్లీ I feel very bad. I have caught hold of many people and put them behind bars. I am a legal person also, please remember. I can have direct touch with the IG of this state also. I have that liberty. I can straight put anybody into behind bar if they are doing unnecessary unethical things. We have done it in Corona time. Whoever sold at that time 3,000 rupees while at 30,000, we have kept them behind bars first. దాంట్లో కొంత పేషెంట్ అటెండెన్స్ కూడా చేసిన దరిద్ర పని. నేను అదే ఇంతకుముందు చెప్పింది. ఆ పేషెంట్కి ఇచ్చారు, మా పేషెంట్కి ఎందుకు ఇవ్వరు సార్ అంటే అక్కడ ఏదో వీడు డాక్టర్ చంపడానికే పూనుకున్నట్టు పేషెంట్ మీద. See the nonsense. So like that, no, the cost of the product, manufacturing cost may be sometimes just 5 to 10% of the MRP. Remaining incidental expenditures will be very heavy. So as an entrepreneur, you people need to know point to point what is the cost of my product that I am going to produce. You need to know. Then only you will be able to understand what is break even and what is profit and where you will get a loss. Okkokasari as an entrepreneur and as a businessman, you need to take a calculated decision and calculated risk. జీవితంలో calculated risk తీసుకునేవాడే entrepreneur. I told you, who will undertake risk and who will undertake the responsibility, who will undertake the challenges. He is an entrepreneur. Sometimes you people need to ఆల్మైక్ లేకనే మీకు వినిపిస్తుంది, నాకు అలవాటు ప్రకారం వాగేస్తుంది. వినిపిస్తుంది అందరికీ? లాస్ట్ వర్డ్ ఇస్ ఎనీవే ఫైన్, నో నాట్ నీడెడ్. మై టోన్ ఈజ్ ఏ స్టోన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో we were there in profit and loss. See, you people sometimes need to go for a loss also. As an entrepreneur, you need to take a decision. అంతకుముందు చెప్పాను కదా, సేల్ అండ్ బిజినెస్. When you are expecting a long term sale with profitability, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, कुछ चीजों में खोना पड़ेगा, तभी कल आने वाला दिन अच्छा होता है ना. आज का दिन में किसी के पास सर झुकाना बोले तो झुकाना ही पड़ेगा, है ना. सर एक बार झुकने से क्या होता है यार, आसमान धरती पे नहीं आ जाएगा ना, है या नहीं मेरा भाई? बोलो, एक बार सर झुकने तो क्या होता है, हमारा जो इसके अंदर किरीट नहीं है ना, वो क्राउन नहीं है, वो गिरते नहीं. So एक बार सर झुकाना है and we may have to sell at loss also. For expecting a long term profitable business, sometimes as a businessman, as an entrepreneur, you may have to even agree for a small loss. Sometimes you have to give some pieces for trial. ఫ్రీగా ఇచ్చేసారు, తప్పదు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో ఫ్రీగా ఇచ్చినోడికి సాఫ్ట్ కార్నర్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు ఊబరే కాదు, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా ఫుడ్ కోర్ట్, వాళ్ళు జొమాటోలు, స్విగ్గీ 2 ఆఫర్లు వచ్చినాయి, ఫ్రీ డెలివరీ. అరే ఇంకా ఎంత స్మార్ట్ గా తయారంటే, మొన్న నేను ఎప్పుడో కాలేజ్ లో ఐ వాస్ గివింగ్ ఎ లెక్చర్, వన్ స్విగ్గీ ఫెలో హస్ కమ్ ఇన్ ద లంచ్ టైం. వాళ్ళు తెప్పించుకున్నారు. వాడు ఒక స్మార్ట్ ఫెలో స్టూడెంట్, డోంట్ డూ దిస్ నేను చెప్తున్నాను. వాడు సడన్ గా నలుగురు కూర్చున్నారు అక్కడ, నలుగురు 4 ఐటమ్స్ తెచ్చినారు.
ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి రబ్బర్ బ్యాండ్ తెచ్చి వేసినాడు వాడు. ఎందుకు వేస్తున్నావు ఇది అని అడిగితే ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఫోటో కొట్టి వాడికి పంపించేసి నువ్వు తెచ్చిన దాంట్లో రబ్బర్ బ్యాండ్ పడిందని నెక్స్ట్ ఫ్రీ డెలివరీ. వాడి తెలివిలో నాకు ఇప్పుడు వ్యాపారం వాళ్ళకు లాభచింతనం అయితే వీళ్ళకు ద్రోహచింతనం అయితే సడన్ గా పిల్లవాడు ఒకటి పోయి రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎత్తుకుతున్నాడు. ఎందుకు రబ్బర్ బ్యాండ్ వాడు ఆల్రెడీ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసి పంపించాడు కదా అంటే సడన్ గా దాంట్లోకి వేసి మీరు వెయిట్ చేయండి సార్ కొద్దిగా చూడండి అన్నాడు. ఫోటో కొట్టి వాడికి పంపించాడు. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ హీ గాట్ అనదర్ ప్యాకేజ్. ఓ తమరు కూడా దాంట్లో నేను ఇది వాంటెడ్ గా చెప్పాను, ఇలాగ బయటపడతారు జనాలు. దేవుడు ఒకటి మా నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ వి గివ్ వి విల్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. Please remember, whatever we give, we will get it back in one day or other, in one form or other form. Please remember this in my life, my dear friends. Please remember, you need to be work ethics అంటాం అదే కదా. Be careful. నేను తెలుసో తెలియకో జరిగింది ఇంక మీద ఈ అబ్బాయి ఒకటే కాదు, ఈ అబ్బాయి బయటపడ్డాడు అంతే. ఎంతమంది ఉన్నారో ఈ గ్రూప్ లో ఎవరికి తెలుసు. నేను కూడా అలాంటి నేనేమో మీ ముందర వచ్చి నీతులు వేదాలు వదిలిస్తున్నానేమో తెలియదు. సో inner conscious, be ethical, be having integrity. That's what I want to drive, nothing else. Okay, ఇదంతా సర్వసాధారణమైన విషయమే, స్టూడెంట్ లెవెల్లో అందరం చేసి బట్ వద్దు జాగ్రత్త. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ టైం చందమామ ఏదో చెప్పినట్టు. ఓకే, empathy and sympathy, these are very important words as entrepreneur. Yeah, ఎబిటా ఇవన్నీ వ్యాపారం అంతా చేసిన తర్వాత మనకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఏం డిపార్ట్మెంట్ అది? 3 డిపార్ట్మెంట్లు వస్తాయి వ్యాపారానికి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, లేబర్ లా. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లు ఫాల్కన్ అయ్యి అంటారే, రాబందు కళ్ళు వేసుకొని చూస్తుంటారు. రాబందులు అంటే వాట్ ఇస్ దట్? వల్చర్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ Vulture is famous for hunting. Vulture is known for eating on dead bodies. Vulture is known for eating on dead bodies. సరైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మంచిదే, సరైన లేదు కదా ధర్మగారి. వాడు ఎప్పుడు మంచి వాడిని పెనలైజ్ చేయడానికి చూస్తుంటారు. కర్మ కొందరు అట్లాగే వాళ్ళే ఉన్నారు. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఆదాయపు పన్ను, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వాణిజ్యపు పన్ను. వాణిజ్యం కమర్షియల్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ మీద వాణిజ్యపు పన్ను శాఖ. దెన్ లేబర్ కార్మిక శాఖ. ఏమన్నా యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ ఆర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ బోర్డ్? ఐ కెన్ గెస్ ద ఫేసెస్. చెప్పు నాన్న, ఏమన్నా ఎనీ కన్సర్న్ ఇస్ దేర్? ఏసీ చెప్పమ్మా. You tell that, no. See, as long as you are uneasy, you will not be able to concentrate on the session. చెప్పండి, అది కొంచెం తగ్గిపోతుంది. Be open, my dear. మీ కాలేజ్ ఇది, నాది కాదు కాలేజ్, మీ కాలేజ్ అలా కదా. I can read the faces. I told you I am a psychologist also. So, be attentive. ఎక్కడైనా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటే చెప్పండి. అందులో నువ్వు దాని కింద కూర్చున్నావు, ఇటు వచ్చేసాయి నా మాట. నిజంగా ఐ మీన్ ఇట్. దాని ఇటు వచ్చేసి దాని కింద కూర్చున్నావు, ఏసీ కింద. ఇంకా మరి చలేదా, పక్కకు వచ్చేసి. Because when you are not able to listen carefully, you will not be able to assimilate the learnings. Please remember. Okay? Yeah. So EBITDA means income tax, commercial tax, అన్ని పోంగా మనము చేసిన బిజినెస్ లో మిగిలిండే దాన్ని EBITDA అంటారు. EBITDA అంటే earnings before, దాని ముందర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవన్నీ కట్టక ముందు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై రెవెన్యూ. దాన్ని కట్టిన తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్ పోతుంది అనేది యూ షుడ్ నో. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 30% ఉంటుంది నార్మల్. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఎంత? ఇప్పుడు జిఎస్టీలు, దాంట్లో సెంట్రల్ జిఎస్టీ, స్టేట్ జిఎస్టీ 18%, 9% దానికి, 9% దీనికి. మరి దాంట్లో కూడా గూడ్స్ వేరే ఉన్నాయి. కట్టసి నిర్మలా సీతారామన్ పెద్ద మేడం నన్ను ఆవకాయలు కలుపుతుంది. ఇక్కడ మనకు చూసారా ఎప్పుడన్నా వాట్సాప్ వాళ్ళ అక్కతో ఆవకాయ కలిపేది? మన నాకు ఎందుకు అది. ఇక్కడేమో సామాన్య మానవుని అన్ని కలిపేస్తుంది.
So be careful. These things are very important as an entrepreneur. ఇది లైటర్ సెన్స్. మిమ్మల్ని కాస్త నవ్వించాలి కదా, చెప్పాను కదా, నవ్వితే ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది, నవ్వించాలి అంతే. ఇవన్నీ ఏమి సీరియస్ తీసుకోవడానికి కాదు, సీరియస్ ఇది తీసుకోండి. EBITDA, you people need to understand earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Depreciation అంటే ఎందుకు, ఒక పర్టికులర్ వ్యవస్థ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టిన తర్వాత మీరు కొంత మెషినరీ పెట్టింటారు కదా, ఆ మెషినరీ ఈ రోజు కొన్న కాస్ట్ నెక్స్ట్ డౌన్ ద లైన్ 6 months లో ఆ మెషినరీ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డెప్రిషియేషన్. ఈవెన్ ల్యాండ్ కొన్నా ల్యాండ్ డెప్రిషియేషన్ ఎప్పుడు ఉండదు. అందుకనే మురళీ మోహన్ అని ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు, అతనికి శోభన్ బాబు అని ఒక యాక్టర్, ఒరే నాయన నువ్వు సంపాదించే సంపాదన ఎక్కడ పెట్టద్దు, భూమి తల్లి మీద పెట్టు, నీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని పెట్టినాడు, చెప్పినాడు. ఈయన ఫాలో అయ్యి మురళీ మోహన్ ఆ జయవేరి ఎంట్రీ అంతా అట్లొచ్చింది. ఈ ఓపెన్ టెల్స్ ఎవరైనా కానీ పెట్టే డబ్బును భూమి మీద పెడితే ఇట్ విల్ గివ్ యూ అప్రిషియేషన్. డెప్రిషియేషన్ వచ్చేది చాలా తక్కువ. వాడు మరీ గోపాలచలతో ఎక్కడ పెట్టినాడంటే అక్కడ డెప్రిషియేషన్ వస్తుంది. సామాన్యంగా భూమి మీద పెట్టిండేది ఎప్పుడు డెప్రిషియేషన్ ఉండదు. వెరాజ్ ఎనీ అదర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఎనీ వెహికల్ ఆర్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎక్సెప్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెప్రిషియేషన్. ఒక బండి కొన్నారు ఈ రోజు, హోండా యాక్టివా, మీరు ఎవరైనా ఆడపిల్లలు మీరు కొన్నారు హోండా యాక్టివా, ఈ రోజు కొన్నారు, 6 నెలల తర్వాత, 6 నెలలు కూడా అవసరం లే, షోరూమ్ నుంచి కిందకి దిగి OLX లో నువ్వు పెడితే నువ్వు ఇప్పుడు ఇష్టం లేకనే అమ్ముతున్నావు కదా, సెకండ్ హ్యాండే కదా అంటాడు. ఫోన్ చేసి ఎవరైనా నిన్న కొనుక్కున్నాను రా బాబు, రిజిస్ట్రేషన్ చూడంటే, మరి ఎందుకు అమ్ముతున్నావు, వాడు ఖచ్చితంగా నువ్వు 75,000 కొనుంటే వాడు 65,000 ఇస్తావా, 70కి ఇస్తావా? ఇది that is what is known as depreciation. In the same way, when you establish a factory, the machinery that you use will have depreciation. Any values anni kalipi you have to shortlist for your product. ఇంతుందే దీంట్లో entrepreneurship ఏమవుతుంది బా అని అనుకుంటున్నారా? No. I am trying to prepare you for the worst possible things so that you will try to do the best. Remember, as human beings, we have to be prepared for the worst possible things in this life so that we will be prepared to do the best things in the life. Okay? అవునా? చలి నుంచి పక్కకు వచ్చాక యాక్టివేట్ అయింది పిల్ల, ఏం వరి కాదు, డోంట్ వరీ. ఓకే, yeah, that is what is EBITDA. Now empathy, sympathy, we have to sometimes empathize the customer. ఇప్పుడు రాబోయే మార్కెట్ రీసెర్చ్ లో you are going to see that. అందుకనే ముందుగా నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఎంపతి కస్టమర్ ను ఇప్పుడు ఒక చోట ఎక్కడైనా పోయినప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందో ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి, అక్కడ మనం పోయి చూసాము, ఒక స్ట్రీట్ కి వెళ్ళారు. యాజ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ దట్ స్ట్రీట్. సో ప్రతిసారి మున్సిపల్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి ఈ డ్రైనేజ్ ని క్లీన్ చేసే బదులు, is there some solution as an entrepreneur I can give to this particular residential area which they can do on their own? ఒక సెల్ఫ్ డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమన్నా తయారు చేస్తామా అనేది ఇన్నోవేషన్, which can be a handheld device. For example, if there is an apartment, near that apartment there is a manhole which is blocked. That blocked manhole, instead of calling the municipal people, ఒక పెద్ద లారీ వేసుకొని వచ్చి వాడు ఆ రోడ్ అంతా బ్లాక్ చేసి వాడు చెప్పిన 3 రోజులకు వచ్చి ఇవన్నీ చేసే బదులు, is there a possibility that I can help them out? There is a problem that they cannot clean the drainage unless they call the municipal authorities. Instead of that, is there a solution that I can elicit from my innovation? Is there something handheld device that I can create? That's how problem versus solution of it మనం మాట్లాడతాం మధ్యాహ్నం, అది కూడా చెప్తాను. So that's how entrepreneurial mind should work. You got the point? That's where అది చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ చేసేటప్పుడు అయ్యే ఖర్చునంతా కలిపి చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఎంపతి ఎక్కడ వస్తుందంటే, యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఆ అపార్ట్మెంట్ ఆ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ప్రతిసారి వాళ్ళు మున్సిపల్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలి, వాళ్ళు రావడానికి 2 రోజులు పడుతుంది, వాళ్ళు వచ్చినాక ఆ చిన్న సందులో అంత పెద్ద లారీ పెట్టుకొని మాటిమాటికి ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి, ఇవన్నీ ఎంపతి. దిస్ ఇస్ ఆల్ నోన్ యాజ్ బీయింగ్ ఇన్ ద షూస్. ఎంపతి లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, మీ బీయింగ్ ఇన్ యువర్ షూస్ ఆర్ యువర్ చెప్పల్స్ అండ్ థింకింగ్ సమ్ టైమ్ లైక్ యూ. मैं तुम्हारा कदम के अंदर, तुम्हारा पांव के अंदर मैं घुस जाके तुम्हारा जैसा सोचता हूँ, वही है एम्पैथी.
है ना, तुम्हारा जैसे ही सोचता हूँ मैं, बट ज्यादा टाइम उधर नहीं रहना, दैट बिकम्स सिंपैथी। थोड़े देर के लिए उधर रह के तुम्हारा जैसा ही सोच के बाहर आ जाना, ज्यादा टाइम उधर रहते तो वो सिंपैथी हो जाए। Sympathy doesn't give solution. Please remember, empathy gives you solution. Sympathy doesn't give you solution. Being in the shoes of other person, you will be able to get a solution and give 3-4 alternative solutions for that person. If you stay a long time in his shoes, you will enter literally into sympathy, because that fellow doesn't get any solution. He doesn't have any solution. నువ్వు చాలాసేపు వాడి షూస్ లోనే ఉంటే సింపతిలోకి వెళ్ళిపోతాం. వాడు నాకు ఏం లేదు, ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే ఉంది అని he will try to get some sympathy. But you as a person, be in his shoes, understand what is his issue and problem, then come out. If you stay a long time there, you will become sympathized. Don't enter into sympathy. That is dangerous. As an entrepreneur, you should have only empathy to the customer. Don't have sympathy to the customer. అరే వాడంత కాస్ట్, నేను ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ బాటిల్ నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను, 1400 చెప్తే ఇచ్చిన పంపుకుంటున్నాడో లేదు, 600 ఇచ్చేద్దాం అన్నా అంటే నువ్వు పోతుంది. You go into the reductor, is it not? So have only empathy. Empathy ఎక్కడ ఉండాలి? డిజిటల్ బాటిల్ వీడు కొనగలరా, ఈ పర్టికులర్ మార్కెట్ లో డిజిటల్ బాటిల్ ను కొనగలిగే అఫోర్డబిలిటీ వీళ్ళకు ఉందా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎంపతి. That you will find out through market research, which we are going to discuss now. ఎంత సేపు చెప్తారా బాబు, అసలు సబ్జెక్ట్ లోకి ఎంటర్ కా అంటారా? అవన్నీ అర్థం కావాలంటే ఇది కావాలి. Now aggression and arrogance, please remember, this is very important. ఇంతకుముందు నేను మార్నింగ్ మాట్లాడాను. Entrepreneurs need to be aggressive. చొరవ చొచ్చుకొని పోయే గుణం అంటారు. అగ్రెషన్ అంటే చొరవ, అంటే ఒక మనిషితో మాట్లాడాలంటే హెసిటేట్ చేయకూడదు, చొరవ తీసుకోవాలి. You have to find out a way to talk to a person. You have to find out a way to talk to a community. For example, a community of 500 flats in the place కు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇంతమందితో ఎలా మాట్లాడాలి అనుకుంటారా? Is there any way? You have gone to a community of 500 flats. You tell me one. You give an answer for others. 500 flats in the community కి వెళ్ళారు. How do you talk to all people? All 500 people. One minute. Don't give leaves. Yeah. I'll come back to you. కూర్చోని చెప్తున్నా. ఇదే క్లాస్ రూమ్ కాదు, నేను లెక్చరర్ కాదు, స్టూడెంట్. Depending on that community, you can either divide them into groups and talk to them individually, or group them. You don't have all the time. Single point again. Straight. How can you do that smartly? పెద్ద కమ్యూనిటీ 500 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు? I use advertising. No, నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు? Where do you reside? Asking you are a day scholar or Day scholar. Day scholar. మీ హౌస్ ఫ్యామిలీ ఇండివిజువల్ హౌస్. Individual. నేను go into your personal zone. I am trying to attribute you to connect. You are in an individual house. If you are there in the flats, you will understand immediately what I am asking. Meeting. Society meeting. No, you are not told society. I said if the group is very big. Group is different. What you said is divided into groups. Only now. Straight the single point agenda ఏంటంటే approaching the society and association. Simple. అది you got to find out. You are approaching in different ways. నీది ఇలా తినే దేవుడు, నేను ఇలా తినండి అంటే దానికి రీజన్ నేను నీకు తప్పు పట్టడం లేదు. నువ్వు ఇండివిజువల్ హౌస్ లో ఉన్నావు కాబట్టి కమ్యూనిటీ కల్చర్ నీకు ఐడియా. Got to find. If you stay in flat, you will understand there will be an association, there will be a society through which you have to address your problem. So best thing is go directly. You are almost on the way, but నీ పర్వ్యూలో నువ్వు ఆలోచించు, నీ తప్పేం కాదు. ఓకేనా? So as a society, he was catching hold of the president. Also catching hold of the president or majorly secretary. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, if you want to sell any product of any sort to any community, any located community, ఆ అసోసియేషన్ లో సెక్రటరీ, కార్యదర్శి అంటారు. ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు సంబంధం లేదు, మా కార్యదర్శి దగ్గరికి వెళ్ళు, సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళు అంటారు.
Secretary is the fellow who will look after the operations of the society, operations of the community. So you people need to catch on to the society of that secretary of that society. He will make your way very easy. So like that, you have to be showing your aggression. ఈ అగ్రెషన్ పోవడంలో ఒక్కొక్కసారి కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఐఎమ్ అగ్రెసివ్ అనుకొని పోయి లిటరల్లీ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఆరగెన్స్. అగ్రెషన్ కు ఆరగెన్స్ కు చాలా థిన్ లైన్ డిమార్కేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి నేను చొరవగా ఉన్నానని చెప్పి ఒక మనిషి దగ్గరికి అప్రోచ్ అయితే కొందరు దాన్ని ఆరగెన్స్ అని మిస్టేక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వీడికి హెడ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉందిరా నాయన, వీడికి చాలా హెడ్ వెయిట్ ఉంది, ఇలాగ అప్రోచ్ అయిపోతున్నాడు డైరెక్ట్ గా అని అనుకుంటారు. అది మిస్టేక్ చేసుకోవడం. Sometimes no, it will be mistaken. And I will tell you one example. In this group only, right from the morning, I am seeing 3-4 people. Initially, I thought these people are little different. No. Later, I realized that they are not different. They are not different. Because the way they approach need to be just changed. Ante. Change is there, they will be right people. I have seen already, I have slotted 4-5 people here. I can understand it is not their arrogance. It is the way they are approaching, they have been tuned. So వాళ్ళ తప్పు కాదని. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళలో ఒక్కొక్కసారి అప్రోచ్ లో తేడా ఉన్నంత మాత్రం we should not mistake. Straightly what we have to do is we have to try to understand and empathize. Be empathizing them and try to understand them more. In the same way, aggression to arrogance to there is a big difference. We have to look into that. Ego, self-esteem. Ego, aham, self-esteem, ఆత్మాభిమానం. ఎగో చాలా మందికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆత్మాభిమానం అనుకుంటారు కానీ అది ఎగో. నేనెందుకు మాట్లాడాలో వాడే మాట్లాడి, నేనెందుకు పలకరించాలో వాడు. అంతేందుకు మీరు స్టూడెంట్ లైఫ్ లో కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా చిన్న చిన్న కీచులాటలు ఉంటాయి. మామూలే గ్రూప్లు కీచులాటలు ఉన్నప్పుడు వాడు దొంగరా, వాడు మాట్లాడిస్తే మాట్లాడరా. నేను ఎన్ని మాటలు నేను 2-3 సార్లు ట్రై చేశాను, వాడు మాట్లాడలేదు. నాకేం పట్టింది, నేను వాడికే నాకు లేదా అని అనుకుంటాను. ఇన్ ద సేమ్ వే when you enter into the market, అరే I am entrepreneur, I am a business owner, I am a proprietor. Proprietor నీకు నువ్వు, మార్కెట్ కు you are not a proprietor. Who are you? You are one among so many. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, శతకోటి లింగాల్లో బోల్డ్ లింగం ఉంది. అలాంటి వాళ్ళం మనం. మార్కెట్ లో ఒకసారి ఎంటర్ అయిపోతే there are so many people like you. You are not the only fellow, no. You are not the only fellow there. You are not a stalwart. You are not a monarch there. Then why do you feel ego? You may have your self-esteem. Self-esteem అవసరం ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే having done engineering, having done so much, I need not be blamed or I need not lose my self-respect and bow down in front of others. That is fine. But when situation comes, you have to little bit play a low role to get your task accomplished. నీ పని కావాలి. ఆ నిమిషం ఒక్క నిమిషం తలకాయ ఉంచితే ఏం పడిపోయేదే ఉంది తిరిగటం. ఆ నిమిషం తల ఉంచితే నీకు రాబోయే రోజులన్నీ నీవి. అవునా కదా? ఆ ఒక్క నిమిషం కాస్త తల ఉంచి ఓకే వాడు చెప్పింది ఇప్పుడు అంతెందుకు, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఈ ఒక్కరోజు వీడి మాట ఇందాంలే అని మీరు అనుకోని ఉంటారేమో. అది కూడా నా ఊహ, తెలియదు. సాయంత్రానికి వాడు వెళ్ళిపోతాడు, వాడెవడో మేమెవడో. ఇలా ఆలోచించేవాడు కొందరు. ఇంకా కొందరు వీడు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వై డోంట్ వి లుక్ అట్, లెట్ us be in touch with this fellow, we'll collect his number. సాయంత్రానికి కొందరు వచ్చి నంబర్ అడిగి తీసుకుంటారు. అలా అని ప్రతి వాళ్ళు నన్ను ఇంప్రెస్ చేయాలని నంబర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. I can find out who is Jinai, who is Injinai. Okay? That doesn't mean that I won't share my number. I will share. And one more thing, I am keeping you informed. This is offline. I am a healthcare provider. అందరూ ఆరోగ్యంగా హాయిగా ఉండాలి. బట్ అవసరం వస్తే I am always there. నేను పొద్దుటే దేవుడి ముందు కూర్చొని చేసే ప్రార్థన, నాతో ఎవరికి అవసరం రాకూడదు అని అనుకుంటాను. నాతో అవసరం వస్తే I will put my life at risk and help them as long as healthcare is concerned. సో ఎవరికి ఏం అవసరం వచ్చినా నాతో అవసరం వద్దు. I don't anticipate. నాతో అవసరం వస్తే you can get in touch. Any type of healthcare need, I can help them. Help them అంటే ఫ్రీగా లేవు. ఇది బయట అన్ని పెట్టే ఖర్చుల కంటే నేను వీళ్ళంత కన్సిడరేటివ్ ఖర్చుతో ప్లస్ మంచి ట్రీట్మెంట్ వచ్చేట్టు చేస్తాను. ఎందుకంటే I can command the people, I can demand the people in healthcare industry.
Remember that. Just this is offline information. Okay. Now going back to whatever it is, ego and self-esteem. So keep ego under control. Boost your self-esteem to get the task accomplished. Roles and responsibilities. చాలా మంది ఈ రెండింటిని కలిపేస్తారు. రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలుసా అందరికీ? రోల్ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? Who can answer? Yes, please. Each role have responsibility. లేయర్ కన్నాను కానీ అలర్ట్ గా ఉండొచ్చు. పడుకొని చెప్తే ఇలాగా. Yeah. Each role has responsibilities. What is role? What is role? Come on. What is role? What is role and what is responsibility? Role is the work assigned to us which we have to do. Okay. What is Responsibility means it's like in our family. If someone is not doing, we should do this by taking responsibility. role lo undada responsibility? Role means it's like an office. We can do our So roles anni office lo untayi. Responsibilities anni intlo like untayi. secretary, president. They have separate roles for each. If I understand you well, నాకు అర్థమైంది అలాగే. నీ పేరు ఎలా? విఘ్నేష్. విఘ్నేష్ ఏం చెప్తున్నా అంటే can we listen? We can be contributors to him or we can be contemplating him. Contemplating అంటే అతనితో జాయిన్ అయ్యి అతని లాగానే చెప్పానన్నా చెప్పొచ్చు లేదా అతను చెప్పిన దానికి యాడ్ చేయొచ్చు. What he is telling is Vignesh, role is the one which will be normally in offices. Responsibilities అంటే మన ఇంట్లో ఒకరి బాధ్యత మనం తీసుకోవడం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంట్లో ఉంటాయి ఎక్కువ. రోల్స్ అన్ని ఆఫీసెస్ లో ఉంటాయి. It's an example. ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్ అంటే రోల్స్ ఆఫీసెస్ లో Like president. మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దండి, చిన్న వయసు మీది, మీకు తెలియకపోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏం లేదు, మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎంతో మంది సీనియర్ మేనేజర్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అడిగే ప్రశ్న ఇదే. సీనియర్ మేనేజర్స్ వాళ్ళు దట్ ఫెలో విల్ బి హోల్డింగ్ ఈవెన్ స్టేట్స్ అండ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో. దోస్ పీపుల్ ఆల్సో డోంట్ నో దట్. సో యూ పీపుల్ నీడ్ నాట్ ఫీల్. మీరేమి ఆర్డినరీ ఆఫ్ కాదు. మీరు తెలియకపోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏం లేదు, మీరు రిగ్రెట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిదీ అన్ని యూనివర్సిటీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టెల్ యూ. యా ప్లీజ్. సార్, రోల్స్ అంటే మనకి ఒక పని కావాలి. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏది కూడా పక్కా చేయాలి. అంటే రోల్స్ లో ఉండదా? రోల్ కు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు. ఇది రోల్ అంటే చేయాలి చేయాలనుకున్న విషయం. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏది కూడా చేయాలి. రోల్ లో ఉంటుందా లేదా రెస్పాన్సిబిలిటీ? రోల్ లో యా ప్లీజ్. Something we take up ourselves. It's not something that role is someone can బట్ ఆ రెండు డిఫరెంట్. రోల్ లో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ లో రోల్ ఉండదా? role will have responsibility, but responsibility individually means something that we take up ourselves, which is not given to us. Some nobody will assign. బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో ఉన్నాయి కానీ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ నీడ్ టు బి గివెన్. డోంట్ వరీ, మీరు ఫీల్ అవ్వండి. నేను అదే చెప్తున్నాను, ఈ వయసుకే మీకు అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఐ యామ్ సీకింగ్ క్లారిటీ. Responsibility don't have roles. Responsibility don't have roles. Fantastic. Okay. Anything else? ఇంకొక వర్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద రాక్ బోల్డర్ నెత్తినేస్తాను. అకౌంటబిలిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్? He is coming like a bolt from the blue. This is an idiomatic English. Bolt from the blue. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? జవాబుదారీ. What is this bloody bolt from the blue అంటాం అంటే ఏమి? నో ఏంటి bolt from the blue అని ఎప్పుడు idiomatic English అది ఎప్పుడు వాడతాం? యా దేనికి అది దేనికి వాడతారు? పిడుగుపాటు. Lightning is different, thunderbolt is different. You are mistaking. Lightning అంటే మెరుపు, lightning అంటే ఓన్లీ మెరుపు, thunderbolt అంటే పిడుగు. సో bolt from the blue అంటే పిడుగుపాటు. ఇదేంటి పిడుగులాగా సడన్ గా ఇదేంటిది? సో అకౌంటబిలిటీ is something that has come like a bolt from the blue. Now you tell me, what is role, what is responsibility, what is accountability? రోల్ అంటే మనం ఒక ఆన్సర్ చేయాలి.
Now, everything in inverted commas. I will now cut it short. See, role is the one, the gamut of yeah, yeah. ఇదేనా పెట్టుకుంటామా అక్కడే ఉంది. See, roles are the list of accomplishments for any given position. ఒక పొజిషన్ ఏరియా మేనేజర్, రీజనల్ మేనేజర్ లేదా కంపెనీ సిఇఓ, సి లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? సి లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సి అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, సి లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వీళ్ళంతా. These people will be reporting to the directors or MD or chairman. So C level executives are penultimate levels of organization. You people need to go and meet these C level executives. That's the reason I am preparing you and preconditioning you for that. You become an entrepreneur with a good product. Probably you may have to approach C level executives. మీరు అక్కడికి చేరడానికి కింద వాళ్ళందరితోనూ మస్కాయేసుకుంటూ పోవాలి. తప్పదు. That is not the life. Yeah, see, roles are nothing but the list of accomplishments for any given position. ఒక పొజిషన్ కి వెళ్ళాక ఆ పొజిషన్ లో నువ్వు ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్. మీరు ఇంకా కొన్ని హెచ్ఆర్ పర్స్పెక్టివ్ లో విన్నారంటే కీ రిజల్ట్ ఏరియాస్, కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ వినుంటారు. కేపీఐస్ అండ్ కేఆర్ఏస్ అంటారు. మీరు రేపు పొద్దున ఇక్కడ నుంచి తర్వాత మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీస్ ఏమైనా చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తాయి. KPIs, KRAs, key performance indicators. ఆ పర్టికులర్ రోల్ కు, ఆ పొజిషన్ కు నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తే నీ రోల్ ను నువ్వు సరిగా నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిలబెట్టుకుంటావు. విద్యుక్త ధర్మం అంటే నేనుండే పొజిషన్ కు నేను జస్టిస్ చేయడం. Now, responsibility is something to fulfill all these list of things. Whatever the action that you take up to fulfill these roles, those are responsibilities. Remember, there is a list of things that you need to accomplish. There is a list of items that you need to accomplish to fulfill a role. నీకు ఇచ్చిన ఒక పొజిషన్ ను సరిగా నువ్వు నిర్వర్తించాలంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ that you need to do. For example, if there is one area manager, that is the position. For that area manager, the roles are you need to recruit representatives or you need to recruit executives. You need to train them to go into the market. That is the second role. The third role is you are the person who will make them tuned to the market, make them accustomed to the market. That is your role as an area manager. Now, responsibility enti? Responsibility is the one which will yield result. Responsibility is the one which will assure the result. Role no result ostundane guarantee ledhu. Whereas responsibility, role no responsibility no undu kalsi untayi. Now whoever in this group told that roles and responsibilities are little different. Roles లోనే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. నీకు ఇచ్చిన రోల్ ను సరిగా అకాంప్లిష్ చేయడానికి నువ్వు చేయాల్సిన యాక్షన్స్ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నీకు ఇచ్చిన రోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోల్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పొజిషన్ కు 4 రోల్స్ ఉన్నాయి. యు నీడ్ టు ప్లే ఏ రిక్రూటర్ రోల్. ఒక మేనేజర్ గా యు హావ్ టు ప్లే రిక్రూటర్ రోల్. ద సెకండ్ రోల్ ఇస్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. ద థర్డ్ రోల్ ఇస్ యాజ్ ఏ లీడర్. లీడర్ ఏం చేస్తాడు? వాట్ ఎవర్ హి డస్ his follower also will do. That is the third role. ఈ రోల్స్ అన్ని అకాంప్లిష్ చేయడానికి నువ్వు చేసే యాక్షన్స్ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్. Now, accountability. Accountability is the one you are accountable for the target achievement of your area అని అంటారు. అకౌంటబుల్ అంటే మంత్లీ నీ ఏరియాకి ఇచ్చిన టార్గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you become an entrepreneur, tomorrow if you start a business, ఒక రిక్రూట్మెంట్ తీసుకొని ఒక మేనేజర్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటావు. బాబు నీకు దిల్సుఖ్ నగర్, వనస్థలిపురము, సరూర్ నగర్ ఏరియా నీకు ఇస్తున్నాను. నువ్వు ఈ ఏరియాలో ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ అమ్మి పెట్టాలి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఇస్ 1500 రూపీస్. యువర్ టార్గెట్, ద టార్గెట్ దట్ యు హావ్ గివెన్ టు దట్ మేనేజర్ ఇస్ 300 పీసెస్ పర్ మంత్. 300 into 1500 అంటే ఎంత? 15,45,000. 4,50,000. 4,50,000 నీ టార్గెట్ ఈ మంత్. You have to keep up the responsibility of
getting the sale of 4,50,000 for your colleagues. Nee employees executives know it is your responsibility to get the sale from them, whereas you are accountable for 4,50,000. నీ దగ్గర నలుగురు ఉంటే నువ్వు ఒకటి దగ్గర 4,50,000 తెస్తావో, ముగ్గురు దగ్గర 4,50,000 తెస్తావో, నలుగురు దగ్గర తెస్తావో, అది నీ అకౌంటబిలిటీ. మంత్ ఎండ్ వచ్చే వాటికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ ఫెలోస్ నేమ్ ఇస్ X should give me 4,50,000. That is your accountability. అంటే he is accountable. అకౌంట్ చేసుకోవడం అంటామే మనం. That is accountability. అంటే రిజల్ట్ కు వాడు he is responsible. Whatever the result that is expected out of him, that 4,50,000 per month, he is accountable. He will be questioned. Accountability అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే he can be questioned. Remember that. Roles, responsibilities, accountabilities. That's how it goes. Now, to understand all these things, there are two people which you people can purchase and study also. You must have heard about two personalities. Philip Kotler. Vinnara? Philip Kotler. ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ ద్వారా, మార్కెటింగ్ వాళ్ళ ద్వారా, ఫిలిప్ కాట్లర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. ఫిలిప్ కాట్లర్, మీరు గూగుల్ చేసినప్పుడు ఫిలిప్ కాట్లర్ అని కొడితే మార్కెటింగ్ గురించి చెప్పడంలో ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పర్సనాలిటీ బై నేమ్ పీటర్ డ్రక్కర్. Peter Drucker is another personality. Actually, Philip Kotler is from America. Peter Drucker is from Australia. Peter Drucker is known as father of management. Father of marketing is Philip Kotler. Father of management is Peter Drucker. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే యాజ్ entrepreneurs you people need to read these people books. వీలైనప్పుడు ఇవి చదవండి. You will have hell a lot of knowledge to promote your product. Peter Drucker, he has written one book by name Innovation and Entrepreneurship. Innovation and Entrepreneurship. Peter Drucker has written that book. You Google it, it will be available at $60 outside. మరి ఇక్కడ కూడా నాకు తెలిసి 500-600లో వచ్చేయచ్చు. నాకు తెలిసి ఫ్రీ PDF లో లేదని. డోంట్ వరీ, ఐ నో పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్. ఫ్రీ PDF లో పెట్టాడు, పిచ్చోడు కదా. దట్స్ ఎ వెరీ స్టాండర్డ్ బుక్. ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. సామాన్యుడు కాదు బాబోయ్. గుడ్. I must appreciate this fellow. He is smarter in few things, but ఏమంటే smartness rubber band. Okay, yeah. Now Peter Drucker is another person. I told you he is the father of management. He has written Innovation and Entrepreneurship. Please try to purchase this book. That's a very good book. Whereas other person, Philip Kotler, he is known as father of marketing. You can look it here. Okay. Now, basic steps of selling. This is what you need to understand and assimilate. Basic steps of selling and marketing. There are 7 steps in basic selling. If you understand this process very well, you will do market research excellently. Selling process ఏంటి? First thing is pre-call planning. మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళదలుచుకున్నామో, ఏ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళదలుచుకున్నామో, లేదా ఏ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళదలుచుకున్నామో, వాళ్ళతో కలిసే ఆ సమయాన్ని కాల్ అంటారు. కాల్. You are going to call him, no? That's an interview or an interface that you are going to have with some ex person. కంపెనీ పర్సన్ కావచ్చు, లేదా కస్టమర్ ఫ్రెండ్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కమ్యూనిటీ 500 ఫ్యామిలీస్ ఉండే కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి ఆ సెక్రటరీని కలవాలి. సెక్రటరీతో మాట్లాడితే నీ ప్రోడక్ట్ ని ఎంతవరకు ప్రమోట్ చేయగలము అనే ఛాన్సెస్ నీకు తెలుస్తుంది. సో హీఈస్ ఎ క్లయింట్ ఫర్ యూ. అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నేను ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి? నా ప్రోడక్ట్ గురించి బ్రోషర్స్ తీసుకెళ్ళాలా, ఫ్లయర్స్ తీసుకెళ్ళాలా, నా ప్రోడక్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రీ-కాల్ ప్లానింగ్. Then once you go to the person, how to initiate the talk? Hi sir, how are you? For example, I will just tell you, hi sir, honor. No one of keldi dosta. Ab to bolte achhe unte de. Will you spare 2 minutes for me? Definitely. Okay, time is there. ఏ నువ్వేమో మోడీ పైగా టైం ఇస్తారని అనుకుంటున్నావు? There is a way that we ask. There is a way that we project ourselves. First of all, మనము షాబీ డ్రెస్, షాబీ దూకోకుండా
ఫేస్ వాష్ చేసుకోకుండా పొద్దున్న లేస్తూనే బెడ్ మీద నుంచి పోవడము, ఫుల్ నిద్రమోహంతో కొందరు ఉంటారు. మోహం అన్ని కనుక్కుంటారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, కానీ వాడికి 12 గంటలు పడుకునే అలవాటు ఉంటుంది. లేచి మార్కెట్లోకి వస్తూనే కనుక్కునేయచ్చు, కళ్ళు వాచిపోయేది, ఒరే ఏం రా నాయన ఇంతసేపు పడుకొని వచ్చినా అని అడుగుతాం. అట్లాంటి వాళ్ళని చూస్తే మనిషిలో ఉత్సాహం పుట్టిందా? These are all the things. నేను అందుకే చెప్పాను, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్, ద వే యూ ప్రొజెక్ట్ యువర్సెల్ఫ్. Please remember that where pre-call planning need to be there, and opening, how you want to open your discussion is very important when you are going to meet any client. The way we opening remarks are very important. మనము ఎట్లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది క్లయింట్ కావచ్చు, బ్యాంక్ మేనేజర్ లోన్ కోసం పోయినా పర్వాలేదు, దేనికోసం పోయినా యాజ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, నేను ఈ కంపెనీకి ఓనర్, నేను ఈ ప్రోడక్ట్ నేనే తీసుకుని నేను ఎందుకు పోవాలా, అది ఏవో సెల్ఫిస్టీమ్ అని అనేది ఉంటుంది. You people need to be benevolent till the time you succeed in your product. అంటే సక్సీడ్ అయినాక పువ్వు చూపిస్తే కాదు, అలా అది వేరే. Till the time you succeed in your product, you have to be little in a low profile. కాస్త తగ్గి మన ప్రోడక్ట్ ను క్లిక్ చేసుకోవాలి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడచ్చు. ఇప్పుడు నేను కూడా నా స్టార్టింగ్ డేస్ ఆఫ్ కెరీర్ లో ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఇప్పుడు I have attained something, I have attained a position, I have attained communication, I have attained so many certifications. I am confidently talking in front of you people. అనర్గళంగా తెలుగులోనూ మాట్లాడగలను, ఇంగ్లీష్లోనూ మాట్లాడగలను, హిందీ వచ్చో కొద్దో ఆ అబ్బాయి చెప్పాలి, నేను మాట్లాడుతున్నాను లేదు. क्या कुछ समझ रहे हैं? मैं हिंदी में जो बात करते थे, अरे जरूर सर्टिफिकेट देना है, भूलना नहीं. जब मैं इधर से छोड़ता हूँ मेरे को एक सर्टिफिकेट देना है, हिंदी में गधा अच्छा है, गधा है को देना. चलो నేను మీ ముందర ఒకసారి గద్దా అనుకున్నాను మాత్రం, నేను బయట గద్దా కాదు. నేను చాలా మంది గద్దాలు చేస్తాను, ఈ గోడ చేస్తాను, గద్దాలు చేస్తాను. వచ్చేసిందా? Fantastic. This fellow, he has already downloaded the book. He is going to circulate to all of you, whoever is interested. అంటే జిల్లా ఎవరుందో వాళ్ళే జాలి రోషన్ చూసుకుంటారు, అందరికి చూసుకోలేదు. జిల్లా ఎవరికైతే వాళ్ళకే, సో అడిగిన వాళ్ళకి ఇస్తారు మనం. ఓకే, యా. నౌ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఓపెనింగ్. దొరికింది మీకు ఇంటర్వ్యూ. క్వశ్చనింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మందిలో రావాల్సిన నైపుణ్యం, the skill that need to be developed in any individual, how the way we question. ఎదుటి వాడికి అది క్వశ్చన్ అన్నట్టు అనిపించదు. వీడెవడు నన్ను వచ్చి ప్రశ్నిస్తున్నాడు, ఏమొద్దు నాకేం అవసరం లేదు. మొత్తం మీరు ఇంట్లో ఏ ప్రింటర్ వాడతారండి? నీకెందుకు? నాకు అంటే మంచి పేషెంట్ దగ్గర లేదా ఏదో ట్రాన్స్ప్లాంట్ దగ్గర ఉంటాం, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్లు వస్తాయి. సార్ మీరు ఏ కంపెనీ నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నారు? ఎల్ఐసినా హెచ్డిఎఫ్సినా? నీకెందుకు? అధిక ప్రసంగం కదా అది. ఫస్ట్ థింగ్ అడగాల్సింది ఏముంది ఫోన్లో, సార్ I might be spared for few minutes with you. Will you be able to allocate few minutes of your time to me? ఎంత బాగుంటుంది. అలా కాకుండా స్ట్రైట్ గా అటాక్, హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, లోన్ కావాలా? ఎవరు అడిగినాడు నేను? కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇస్తావా ఏమన్నా? అదేమోలే, లోన్ ఇచ్చిన మరుసటి రోజు నుంచి వెనక పడతారు, ఈఎంఐ అవసరం అమ్మ. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్. The way we talk to each person, the way we question. మీకు రేపు పొద్దున మార్కెట్ రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టినాక మనం ఇచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ ను బట్టి ఆన్సర్స్ కూడా అలాగే వస్తాయి. క్వశ్చనింగ్ లో ఓపెన్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్, క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సార్ మీరు ఈ షర్ట్ వేసుకోకముందు ఇంతకుముందు ఏ షర్ట్స్ వాడేవాడు సార్ అని అడిగితే, వాడు ఇప్పుడు వేసుకున్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీటర్ ఇంగ్లాండ్ వేసుకున్నాడు అనుకోండి, నేను ఇంతకుముందు జాన్ ప్లేట్స్ వాడేవాడిని, వ్యాన్ హూసెన్ వాడేవాడిని, అవి కాస్ట్ ఎక్కువ కానీ పెద్ద డ్యూరబిలిటీ ఉండేది కాదు, అందుకు నేను ఇప్పుడు నో ఐ షిఫ్టెడ్ టు పీటర్ ఇంగ్లాండ్ అని చెప్తాడు. అలా కాకుండా మీరు ఇదే వాడతారా, వేరే ఏదైనా వాడతారా? ఆ ప్రశ్న. నో ఐ డోంట్ యూజ్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో, క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. మీరు షర్ట్స్ కొనుక్కుంటారా? షర్ట్స్ కొనుక్కుంటారంటే కొనుక్కోనో లేదా కొనుక్కుంటారో, ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్, వన్ వర్డ్ ఆన్సర్. అలా కాకుండా మీరు నార్మల్గా షర్ట్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు విల్ యూ గో టు షోరూమ్స్ ఆర్ విల్ యూ ప్రిఫర్ బ్రాండెడ్ వన్స్? హౌ ఇస్ ఇట్ సార్? ఇది ఓపెన్ ఎండెడ్.
అంటే you are giving a chance for your customer and client to give you varied answers. అలా కాకుండా క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో వచ్చే క్వశ్చన్స్ వేసారా మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో వచ్చే క్వశ్చన్ వేయకూడదు, అది క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్. ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ మోడల్ ఏదైనా చేశారు, ఒక హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ దట్ యు హావ్ డిజైన్డ్ ఫర్ రేడియాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్కానింగ్ కానీ ఒక ఎక్స్రేస్ కానీ దాంట్లో ఉండే ఇంప్రూవైజేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ తెచ్చారు. సార్ మీరు వెళ్ళి ఒక డాక్టర్తో మాట్లాడినప్పుడు డాక్టర్ గారు మీరు యూజ్ చేస్తుండే ఎక్స్రేలో మీరు అనుకున్న విధంగా ఇమేజెస్ అన్ని వస్తున్నాయా, మీరు ఇంకా ఏమన్నా ఇంప్రూవైజేషన్ కావాలనుకుంటున్నారు అంటే there is a chance two things will happen. అవునా టైం లేదమ్మా మరే రామంటారు, లేదమ్మా నేను చూస్తున్న కేసెస్ లో ఇది 200 నార్మల్ గా ఎక్స్రే ప్లాంట్స్ 100 mA 200 mA 300 mA ఉంటాయి, డిజిటల్ ఎక్స్రేస్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ మెడికల్ పర్సన్. సో అతను యూజ్ చేస్తున్న ఎక్స్రే బట్టి నేను 300 mA డిజిటల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కానీ స్టిల్ ఇమేజెస్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆన్ డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ డిజిటలైజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. అవునా సార్, ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్, ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు మీరు? యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ ఛాన్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ టు ఆస్క్ మెనీ మోర్ క్వశ్చన్స్. అలా కాకుండా సార్ ఇప్పుడు మీరు వాడుతుండేది హ్యాపీనా, మీరు అది హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ థ్యాంక్స్ వెళ్ళిపోయా అయిపోయా డన్. మీరు ఇప్పుడు వాడుతుండేది మెషిన్తో మీరు వాడుతుండే సాఫ్ట్వేర్ హ్యాపీనా సార్, మీరు బాగుందా ఇప్పుడు మీకు బాగుందా అని కూడా వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో. బాగలేదు అంటే స్టక్ అయిపోయినాడు, ఏం చెప్పాలో తెలియదు. సార్ మాదేమో యూజ్ చేస్తారు, ఏంది మీది ఫస్ట్ నీది యూజ్ చేయడానికి యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. వై యూ వాంట్ టు సెల్ యువర్ ప్రొడక్ట్, యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఎ బేస్ దట్ కస్టమర్ విల్ కమ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్ విత్ యూ టు ఆఫర్ ఫర్ us. నీ దగ్గర ఏముంది మాకు ఇవ్వడానికి అని అడిగే లెవెల్లో తెచ్చుకోవాలి డిస్కషన్. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు వాడుతుండేది ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకేం అవసరం లేదు అనే లెవెల్లో నువ్వు క్వశ్చన్ వేసావంటే you will not have a question to open up the discussion. That's where questioning has got a lot of role to play. So please remember that. Now the next one is closing. Opening అయింది, questioning అయింది, వాడి దగ్గర ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మీ అదృష్టం బాగుండి ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ పడితే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు, లేదంటే గాన్ పోనీ సజావుగా జరిగి సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది డిస్కషన్. క్లోజింగ్ ఎలా చేయాలి అంతేనా? పోయిన పర్పస్ ఏంటి, థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నిజంగా అమ్మాయి ఇన్ఫాక్ట్ షీ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీలో కూడా ఎవరో ఆ థాట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఏమంటే అట్లా చెప్పింది అంతే. ఇలా పెట్టేస్తే వాడు ఎందుకో ఏమవుతుంది నాకేం అర్థం కాలేదు. ఎందుకు ఇట్లా పెట్టేసారు సార్, నేను అసలు కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ క్లారిటీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. వాడు క్లారిటీ కన్నయ్య అనే సినిమాలో ఉన్నాడు అలీ గారు, క్లారిటీ వేడి వేడి అలాంటి క్లారిటీ ఆడలేదు. ఓకే అలాంటి క్లారిటీ నువ్వు ఇలా పెట్టే బదులు సార్ నేను అయిపోయింది కదా. లేదంటే అవి మిస్టేక్ ఎందుకు ఏం చేసేది కదా. చందమామ పని ఏదో అడిగారు కదా. క్లోజింగ్ థ్యాంక్స్ తో కాదు, థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వెళ్ళేవారు. The purpose of we going there to get an information from him. At the same time closing లో మనం వెళ్ళిన పర్పస్ ఏంటి, నీ ప్రోడక్ట్ వాడు తీసుకుంటాడా లేదా. సేల్ లో ఏంటంటే సేల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రాస్పెక్టివ్ కస్టమర్స్, ప్రాస్పెక్టివ్ అని ఎప్పుడు అంటారు, when there is a dump of list of customers to you, when he is showing some interest to purchase your product, when he is showing some interest, ఒక 4-5 క్వశ్చన్లు నీ ప్రోడక్ట్ గురించి చేసినా కూడా వాడి అర్థం ఏమి, he is interested in you. ఏం క్వశ్చన్ లేకున్నా సరే నా పేపర్ అది ఇచ్చావు కదా ఇచ్చిపో నేను చూసి మరీ చెప్తానంటే గాన్ కేసు అది. ఇంకా వాడు నిన్ను ఎప్పుడెప్పుడు బయటికి పంపిద్దామా అని చూసినట్టే లెక్క అది. నువ్వు ఏదో పేపర్ తెచ్చావు కదమ్మా అది ఇచ్చేసేట్టుకో నేను చూసి మరీ ఐ కాల్ యూ బ్యాక్. He will never call you back in your lifetime. Signals, these are all known as visible indicators. When you as a person go to sell something,
The visible indicators of your sale is the way the customer reacts to your conversation. When he reacts to your conversation asking 2-3 questions, or if he is showing some interest to know your product, those are the visible indicators. 20 to 30% he is interested. అలా కాకుండా ఇంకా కాస్త ఒక అడుగు ముందుకేసి if the customer asks you by when I can expect you to come once again, because I am interested to talk along with my other colleagues also. అపార్ట్మెంట్ లో అయితే అదర్ కొలీగ్ ఎవడో చెప్తాడు. అదే ఇంకొక చోట ఒక కంపెనీలోకి వెళ్తే ఇఫ్ హి ఈజ్ ఎ సిఇఓ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మీటింగ్, ఐ వాంట్ యు టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మై మార్కెటింగ్ హెడ్ ఆల్సో, కెన్ యు కమ్ వన్ మోర్ డే అంటే 50-60% నీవు ఇంకా నీకు వాడు పడిపోతాడు. 50-60% లెవెల్కి వచ్చినట్టే. నెక్స్ట్ వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ వాడు ఏమీ చెప్పలేదు. ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, సార్ ఇస్ దేర్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ I can come back to you once again to deliberate with the things. మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా అని అడగకూడదు. అంటే నేనేమో ఒక గుద్దుగానే అర్థమైందా అని అడగకూడదు. అప్పుడు బ్లేమ్ మీ మీదే వేసుకొని, సార్ ఐఎమ్ ఐ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టు యూ, ఐఎమ్ ఐ ఏబుల్ టు, అంటే బ్లేమ్ అంతా నేనైతే వేసుకోవాలా. నేను మంచి కమ్యూనికేటర్ కాకపోవచ్చు నాయనా, నేను సరిగా నీకు కమ్యూనికేట్ చేశానా, నీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను కమ్యూనికేట్ చేశానా అని అడగడం. ఆ అడిగే విధానంలో కూడా, సార్ ఐఎమ్ ఐ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టు యూ, ఐఎమ్ ఐ ఏబుల్ టు పర్కలేట్ ద మెసేజ్ దట్ యూ వాంటెడ్, నేనెత్తినే వేసుకోవడం అదంతా. అలా కాకుండా అర్థమైందా మీకు, నేను చెప్పింది అర్థమైందా అని అడిగితే గోవిందా వాడు అంటే ఏమంత బుద్ధిగా అనుకుంటున్నావు నువ్వు, అర్థమైంది లేవా ఏమంటూ చెప్తావు. దిస్ కెన్ బి ద ఆన్సర్. వి హావ్ సీన్ మెనీ టైమ్స్ పీపుల్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయా లేదా, అంతెందుకు ఏదో ఒక సేల్స్ మెన్ ఈ మధ్య ఈ ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళని పాపం 4 బుక్కులో ఏదో ఇదే ఇచ్చి ఇండ్ల దగ్గర పంపిస్తున్నారు పాపం ప్రాజెక్ట్ వరకు. ఇది ఒక స్టైల్ మంచి వెరీ camouflaged and diplomatic word for them. You are going to be entering into internship with a project. Internship ఏమో అంటే పాపం అవి ఇవి పట్టుకొని ఇండ్ల దగ్గరకు వస్తారు. ఐ రియల్లీ పిటీ దెమ్. ఇంకా వీలైతే నేను వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఒక కాఫీనో టీనో వాడు ప్రోడక్ట్ కొనకుండా పీడపోయింది కాసేపు కూర్చోబెట్టి కాఫీ టీ ఇచ్చి మంచినీళ్ళు ఇచ్చుకోవచ్చు. Because we have to empathize. That is what is empathy. వాడు ఏమి ఇల్లు తిరిగితే ఒక్కటన్నా సేల్ వస్తుందో లేదో వాడికి డౌటే. పాపం వాడు ఎంబీఏ చేశాడు. అదే మంచి కాలేజ్లో ఎంబీఏ చేస్తే అంత పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళని వేరే ఇంటర్న్షిప్ చిన్న చోట మోటా కాలేజ్లో అఫోర్డబిలిటీ లేకపోవడమో, వాడి అకాడమిక్స్లో కూరై ఉండడమో ఏదో చేస్తాడు ఎంబీఏ. ఇప్పుడు కర్మ ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఉండదు సరిగా. వాడు వచ్చేసి, సార్ మీరు ఇది కొంటే కొనండి లేకపోతే లేదు సార్, నాకు ఒక్కటన్నా, కొందరు అరగంటగా అలా బిహేవ్ చేస్తారు, ఇంకొందరు సార్ పొద్దున్న నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్ ఎప్పుడు కొనలేదు, ఒక్కటన్నా కొనండి సార్, సార్ టార్గెట్ ఉంది సార్. పాపం ఐ రియల్లీ సింపథైజ్ అండ్ ఎంపథైజ్ దెమ్. ఒక్కొక్కసారి నేను ఐ హావ్ సీన్ మెనీ టైమ్స్ పర్చేసింగ్ ద ఐటమ్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దట్ గై. పాపం అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూసినప్పుడు. ఇమీడియట్ గా కొనేసి అట్లీస్ట్ ఒకటి మనకు యూజ్ ఉండి లేకపోతే ఎవరికైనా ఇద్దాం, తీసుకోండి ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇచ్చేసారు. Such pitiable situations are there. You people need to be very vigilant. You are fortunate at least you are in a college where you don't have such. అక్కడ బయట చూసాను ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఏదో 4.5 lakhs 6 lakhs ఏదో ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని ఇచ్చినారు. ఊరికి పీడి రామాయణాలన్నీ ఎందుకు దానికి పోదాం అని కొత్తదా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఉంటారా? వెరీ గుడ్. అన్ని నువ్వు చెప్తున్నావు, నేను అమ్మాయి అనుకుంటున్నా, అమ్మాయి ముసుగేసుకొని ఉంది, నాకు అర్థం కావట్లే. Okay, unchu. Okay, now closing is so important as opening ఎంత ఇంపార్టెంట్ closing కూడా. సార్ మే ఎక్స్పెక్ట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ యూ, ఆర్ కాల్ ఫ్రమ్ యూ అనేది కూడా arrogance again. నేను చేయాలన్నా పని ఇది నేను చేయాలి ఫోన్ ఇంకొక క్వశ్చన్. దాని బదులు సార్ మే ఐ కాల్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ couple of days. Probably by that time you can discuss with your team members, or probably you will have gone through the brochure which I have given. May I call you after 3-4 days? ఇది మార్కెట్ సర్వేకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు సర్వే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఆ మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేసినప్పుడు యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ దే విల్ డూ. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సర్వీస్ వచ్చాయి, గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఏదో సర్వీస్ పెడతారు, బానే ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పంపిస్తే అది ఎంత జినైన్ సర్వేనో ఆలోచించండి. అసలు వాడికి అర్థమైందో కాదో, వాడేదో అన్నిటికీ టిక్కులు పెట్టింటాడు ఆ గూగుల్లో. వాడు దేనికి టిక్కులు పెడుతున్నాడో దేనికి పెట్టలేదో వాడికి అర్థం కాలే. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టడం మొదలు పెట్టాలి మధ్య జనాలు. ఆ గూగుల్ ఫామ్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో సర్వేకి దాన్ని పంపిస్తారు. మై కజిన్, మై బ్రదర్స్ సన్ ఈస్ డూయింగ్ ఏ సర్వే ఇన్ ఇంటర్న్షిప్
ప్లీజ్ అటెండ్ టు దిస్ సెషన్. ఏం క్వశ్చన్ అది irrelevant క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అది ఇంపార్టెంట్. మార్కెట్ రీసెర్చ్ లో the questions that you are going to put forth is very important, which should be ideal to the product that you are having. అలా కాకుండా irrelevant questions వేసినారంటే మీ సర్వే అంతా it will go to toss. Please remember, the survey questionnaire that you are going to prepare need to be more relevant. దానికి అనుగుణంగా మీరు పెట్టబోయే ప్రోడక్ట్ కు అనుగుణంగా ఉండాలి ఆ ప్రశ్నలు. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రశ్నలు దానికి అనుగుణంగా లేదో ఫిలప్ చేసే క్లయింటైల్ కస్టమర్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోయి ఇదేంటి రాబో వీడి ప్రోడక్ట్ ఏమో ఇదంటాడు, ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నాడు వీడు, ఆ ప్రశ్న వచ్చిందంటే సర్వే క్వశ్చన్ అంతా ఆన్సర్ రావు సరిగ్గా. है ना? जो सवाल तुम लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से होना है. वो प्रोडक्ट के हिसाब से, वो प्रोडक्ट का कनेक्टिविटी के हिसाब से नहीं है तो कोई आंसर करने का मौका मिलेगा उन लोगों को, इंटरेस्ट दिखाएगा क्या वो? नहीं ना, ऐसा होता है. So our questionnaire is very important, please remember that. Now the last one is post call analysis. Have I done the way I planned? Pre-call planning ఎప్పుడైతే చేసి ఉంటారో ఆ క్లయింట్ ను కలిసి వచ్చాక నేను have I done the way I planned? Was the opening correct? Was the questioning correct? Questioning లో ఎప్పుడో తప్పయి వాడు నీకు ఒక జోల్ట్ ఇచ్చింటాడు, అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైం when you go to the next customer, don't do the same mistake. You need not expect a first call will be super call. అనుకునే మనం ఏమన్నా పై నుంచి ఊడిపడ్డామా? తప్పులు జరుగుతాయి, తప్పులు మన వల్లనే జరుగుతాయి, ఆ తప్పులు సరి చేసుకోవాలి. When you do this post call analysis, this is very important. When you do post call analysis after the all call, each stepwise if you analyze where the mistake has happened, so next time that mistake should not happen. మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది వాడు రియాక్ట్ అయిన విధానాన్ని బట్టి, the way he has reacted, you will understand. My call gone to toss, no problem, take it light. Next call is going to be a successful one. This is a learning for you. In fact ఈ కాల్ వాడు ఏదో చిన్న కస్టమర్ ఉంటాడు, నువ్వు అదృష్టం కొద్ది పెద్ద కస్టమర్ దగ్గర ఆ తప్పు చేయలేదు అలా అనుకోండి. That's how you need to think positively. Now అబ్బా ఇంతసేపటికి ఇప్పుడు వచ్చినామనే టైం ఎంతమ్మా? 12:30 అయింది. ఓకే, ఎనీవే we will go little fast. ఇది ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. So significance of market research to determine, it already కొన్ని points we have covered, quantitatively have covered few of the points. To determine the viability of a new service and product to potential customers. When there are some potential customers, to determine the possibility of selling your product and to determine the service viability. మనం లాంచ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అది మార్కెట్ లో నిలుస్తుందా వెళ్ళిపోతుందా త్వరగా. viability అంటే అది మనం లాంచ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రాబ్లం ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్ లో కస్టమర్ నీడ్, కస్టమర్ కు అవసరాలు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఇంతవరకు ఫుల్ఫిల్ అనే అవసరాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి మనం వీఆర్ లాంచింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాన్ని తీరుస్తుందా లేదా, తీరుస్తుంది అంటే మార్కెట్ లో కొద్ది రోజులు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ viability. Viability means the way when you launch a product, is it going to sustain and stand in the market for some more time or not? That is what is can be assessed with market research. Now should not be done, market research should not be done only to establish that my product is fantastic, my product is perfect. ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you are launching one software, X software, if you are going there, if he is using, you should have first of all in the market which you are launching a product, you should know who are the other companies operating with the same type of product. మీరు ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ అయితే యూ నీడ్ నాట్ వరీ. మార్కెట్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, రెడ్ ఓషన్, బ్లూ ఓషన్. విన్నారా ఎక్కడన్నా? హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ రెడ్ ఓషన్ అండ్ బ్లూ ఓషన్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అవైలబుల్. రెడ్ ఓషన్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది? చెప్పు మా. డేంజర్, డేంజర్. రెడ్ అనేది డేంజర్ ఒకటే కాదు, ఇంకా దేనికి ఉంటుంది రెడ్? రెడ్ కలర్ దేనికి ఉంటుంది? ఇంకా నా ఐ విల్ గివ్ యు వన్ క్లూ. నా ఫీల్డ్ లో రెడ్ కలర్ చందమామ. సూపర్. సో బ్లడ్ రెడ్ గా ఉంది. రెడ్ ఓషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి?
మార్కెట్ అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మార్కెట్ కొత్త కంప్లీట్లీ కొత్త ప్రోడక్ట్ అంటే అసలు మార్కెట్ లో అసలు అలాంటి ప్రోడక్ట్ లేదు. సో దట్ మార్కెట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. వి ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ మార్కెట్. దట్ ఇస్ ద నువ్వు చాలా దగ్గరికి వస్తున్నావు. రిఫైన్ యు ఆర్ కమింగ్ వెరీ నియర్ మై డియర్. రెడ్ అని ఎందుకు అన్నారు? No, let him answer. He is trying. Let us help him out. because the network doesn't exist. So No, you are coming very nearer and going back. కాదు. రెడ్ బ్లడ్ బ్లడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? యాక్సిడెంట్ అవ్వడమో లేదా ఎవరైనా కొట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా బ్లడ్ వస్తుంది కదా. No. The thing is, fantastic. Too many players fighting with each other, shedding the blood. That is red ocean. That's the reason why it is named like too many players operating in the market, fighting with each other, shedding their blood. అది వస్తుందా లేదా వేరే? నేను అనేది ఏంటంటే దానికి ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే టూ మచ్ కాంపిటేటివ్, ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఫైటింగ్ అన్నప్పుడు బ్లడ్ కదా వచ్చేది. అంటే ఫైటింగ్ అంటే మాటలతో కాదు, బాహాబాహి పోరాటం అంటారే. बाहाबाही पोराटम అంటే कंध से कंध बोलते हैं ना, ऐसा झगड़ा ऐसा करते तो बातों में झगड़ा बोले तो खून नहीं बहाता है, अगर पूरा मारते तो ब्लड खून बहाते हैं ना. That's why it is known as red ocean. Red ocean strategy, red ocean market means too many players operating in the market with the same type of product fighting with each other. Blue ocean, blue is known for ప్లీజ్ బ్లూ అంటే ఓషన్ బ్లూ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ మంది ఉంటారు. బ్లూ ఓషన్ లో తక్కువ ప్లేయర్స్ ఉంటారు, ఎయిదర్ ఫ్యూ ప్లేయర్స్ ఆర్ మేబీ నిల్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్. ఇఫ్ యువర్ అందుకే నేను చెప్పాను మొదట్లోనే 4 types of entrepreneurs. నేను అందుకనే మీకు మొదట కాసేపు ఎక్కువసేపు ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఆ స్లైడ్స్ మీద ఇక్కడ వస్తుంది ఇవన్నీ. మొదట్లో నేను ఎందుకు చెప్పాను, మీరు ఫస్ట్ 2 entrepreneurial మోడల్స్ చూసుకోండి, ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఇమిటేటివ్. నీకు ఇమిటేటివ్ నాకు తెలిసి నీ ఫేవరెట్ అది. ఈ మనోడు డ్రోన్ అంటాడు, డ్రోన్ వద్దు, ఇన్నోవేటివ్ ఆర్ ఇమిటేటివ్. ఈ రెండిట్లో ఉంటే యూ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఎయిదర్ బ్లూ ఓషన్ ఆర్ ఏ ఫియర్స్ టైప్ ఆఫ్ రెడ్ ఓషన్. రెడ్ ఓషన్ అయినా కూడా కొంత సస్టైన్ చేయగలిగిన మోడల్లోకి ఎంటర్. సో ట్రై టు చూస్ ఆల్వేస్ టు బి అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఆర్ ఇమిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఎందుకు చెప్పానా? ఏమన్నా అర్థమైందా? నీ పేరేంటి? ఏసీ పిల్ల, లైటర్ సెన్స్ నా. ఓకే, సో ఇట్ హస్ బ్రాట్ ఎ స్మైల్ ఇన్ యువర్ ఫేస్. నౌ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అనదర్ 5 minutes of your life. One smile increases 5 minutes of your life. This is what the survey says. So నువ్వు కూడా నవ్వుతుంటే బాగుంటుంది. నవ్వు, అలా నవ్వు. ఏంటో వాడు పిచ్చోడు ఏంటో మాట్లాడేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా? నవ్వండి, నవ్వినంత ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది. Yeah. Now, please remember, look fantastic on paper. Prototype వచ్చినాక సూపర్ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్, కానీ అసలు రియాలిటీ lack of also quickly. Don't get bogged down. మనకు ఇప్పుడు కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దే, పక్కవాడు అది కాకి కాదురా కోయిల అని వాడు చెప్పాలి. हमारा जो पोता हमको कौवा, दूसरों को कौवा दिखता है, हमको कोयल जैसा दिखता है ना. दूसरा बोलना है, दूसरा आदमी बोलना है तुम्हारा कौवा नहीं है कोयल है करके, है ना. हमारा पोता हमको कोयल जैसे ही दिखता है ना. दूसरों को कौवा जैसा दिख सकते हैं, किसको मालूम है. So you need to be always be prepared. Your product may be very good for you, but once it enters into the market, it may get a flop or it may fail. Don't get bogged down. The fail is not because of the product, probably the way you manufactured and addressed the needs. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ మోడల్లో నిన్న ప్రాబబ్లీ చెప్పుకుంటారు. ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చెప్పారా, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ డిజైనింగ్ ఉందా, అది నిన్న చెప్పారా? ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ డిజైనింగ్, డిఫైనింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Problem statement definition and designing, because if you go with a project report, banks and everybody will first see problem statement, how is it defined, how is it linked with your solution. Very important, please remember, problem statement definition and designing is crucial part of your entrepreneurial journey. Then only your product will be successful and there will be a good solution.
Okay, try to define the product and problem very well. The problem when it is defined very well, probably in the manufacturing process of your product, 1 or 2 steps must probably you may have to take a correction to get a good product. So don't get bogged down. Once you go for a survey, all through it may find that by the end you get the survey report, lady, it is going to be a flop product. And ఇంకొకటి పక్కవాడి మాటలు ఎప్పుడు వినొద్దండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మంచి మాటలు ఉంటాయి, అసూయాపరమైన మాటలు కూడా ఉంటాయి. जो jealousy से बातों में दूसरा आदमी जो बोलता है, don't take it granted. Sometimes वो दूसरा आदमी का नजर भी होंगे तुम्हारा ऊपर, है ना? क्या बोलते हैं? कभी हुआ ऐसा जिंदगी में दूसरों का नजर तुम्हारा ऊपर पड़ के कुछ लफड़ा होना, ऐसा हुआ जिंदगी तुम्हारा सिखाएगा ना जिंदगी, है ना? ऐसा भी हो सकता है एक बार. Probably when you get the survey report back to you, somebody else may tell you, hey fellow, worst ya నీ ప్రోడక్ట్ ఫ్లాప్ రా, డోంట్ గో ఫర్ ఇట్. ఇలాంటి వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. అది తెలిసి ఇంటెన్షనల్ గానే చేయొచ్చు, అన్ఇంటెన్షనల్ గానే చేయొచ్చు, అన్అవేర్నెస్ తో కూడా చేయొచ్చు, లేదా అట్ ద ఎండ్ జెలసీతో అయినా చేయొచ్చు. సో డోంట్ టేక్ గ్రాంటెడ్ అదర్స్ వర్డ్స్. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇంట్యూషన్ సేస్, నీకంటూ ఒక తెలివి ఉందా, దాన్ని సాన పడుతున్నావా లేదా? 4 చెట్లు కోసిన రంపాన్ని కూడా సాన పట్టాలి మనం. రంపం విన్నారా? సా, షార్పెన్ ద సా ఈజ్ ద ఇడియోమాటిక్ ఇంగ్లీష్. షార్పెన్ ద సా విన్నారా ఎప్పుడన్నా? 4 చెట్లు కోసిన తర్వాత అది మొద్దు పారుతుంది. You have to sharpen that. So you have, God has given 800 grams of brain. Use that. Use that brain. Don't rely on others' words. Other words you take as reference. But textbook is your analysis. Please remember, the textbook for you to proceed is your own analysis, your own conscious. Others' words or others' feedbacks are only references. Please remember, keep this in mind in life. Okay? నేను ఇంత ఎమోషనల్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ టైంలో ఫెయిల్యూర్స్ నేను చాలా మందిని చూస్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఐఎమ్ ఏ కౌన్సిలర్. సూసైడ్స్ కూడా పోతున్నారు జనాలు. వాళ్ళ తప్పు కాదది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల తప్పు, సొసైటీ తప్పు కూడా. వాళ్ళ మీద పెట్టే ప్రెషర్లకు సూసైడ్లకు, హోమిసైడ్లకు కూడా పోతున్నారు జనాలు. ఐఎమ్ కౌన్సిలింగ్ మెనీ పీపుల్. యు ఆర్ ద యంగ్ జనరేషన్, యు ఆర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ కంట్రీ. యూ పీపుల్ నీడ్ టు, you are the genes of the country, you are the DNA of the country. I am not trying to flatter you or motivate you. నువ్వు ముసుగు తీస్తే నవ్వుతున్నావా, నా మీద కోపం ఉన్నావా తెలుస్తుంది తల్లి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను తప్పు పట్టడం లేదు కదా. ఓకే, సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ డెసిషన్స్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దీస్ థింగ్స్, ద నెక్స్ట్ పార్ట్ టు టెస్ట్ ఐడియాస్, ఇట్ గోస్ ఎ లాంగ్ వే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్. Otherwise, you have to rework from the beginning. Nothing wrong. Reworking from the beginning gives you more experience. If survey says that your product is going to have some issues, go back to step 1 to step, for example, in your manufacturing process of step 1 to step 7, probably step 2, step 3. ఇంకా మీకు ఇంకొక రోజు పోయిన తర్వాత lean 6 sigma ఉంది. నేను I've done that. There are belts in that 6 sigma course లో. 6 sigma అంటే ఏంటంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి, ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేదానికి ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ 6 సిగ్మా అంటారు. విన్నారా? 6 సిగ్మా. 6 సిగ్మా అని ఎందుకు వచ్చిందంటే దానికి పేరు 99.6 డెసిమల్స్ ఆఫ్ 9, 99.99999, 6 డెసిమల్స్ ఆఫ్ 9% పర్ఫెక్షన్. 6 సిగ్మా సర్టిఫికేషన్ చేసిన వాడు ఎవడన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎన్రోల్ చేశారంటే వాళ్ళు 99.999% ఎర్రర్ ఫ్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు అని దాని అర్థం. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా 8 సిగ్మా కూడా వచ్చింది. 8 సిగ్మా అంటే 99.89 డెసిమల్ తర్వాత. దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్. డు యు నో హూ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఎవరైనా ముంబై డబ్బా వాలాస్ విన్నారా పేరు? ముంబై డబ్బా వాలాస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్. బిల్ క్లింటన్ వాళ్ళని చూడడానికి వస్తే బాంబేలో, బాంబే వీటీ స్టేషన్ రాండి, మేము అక్కడ మీట్ అవుతాం మిమ్మల్ని, మా కస్టమర్స్ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు కాదు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఆన్సర్ దే హావ్ గివెన్. దట్ ఈస్ వాట్ ద పర్ఫెక్షన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ దే గివ్ ఫర్ ద కస్టమర్స్. నేను నా కస్టమర్ కు క్యారీ డెలివర్ చేయాలి. వాడు ఆకలితో చస్తుంటాడు, మధ్యాహ్నం అయిందంటే ఆకలి అవుతుంది వాడికి నేను క్యారీ ఇవ్వాలి.
నువ్వు కాదు నాకు ఇంపార్టెంట్, నువ్వు నన్ను చూడాలనుకుంటే బాంబే వీటీ స్టేషన్కు 1:30కి వచ్చేసాయి, వీ విల్ మీట్. బిల్ క్లింటన్ నోరు మూసుకొని పోయాడు. That is what the perfection of that execution of the task. That's why that project and that company, that proprietors are taken to Harvard Business School to deliberate a lecture. Do you know that? వాళ్ళు మరి ఒక్కడికి చదువు లేదు, అందరూ 10th class and below. ఓనర్ కూడా 10th class and below. I have that video once, if time permits, sometime back, I will later I will show you. Such a fantastic people. వాళ్ళకి సిక్స్ సిగ్మా అనే కాన్సెప్ట్ మొదలైందే వాళ్ళతో మొదలైంది. రిమెంబర్, వాళ్ళు సింపుల్ క్యారియర్లు, మనకు అన్నం పెట్టే క్యారియర్ తీసుకుపోయే ఒక సంస్థ. వాళ్ళు సిక్స్ సిగ్మాకు కేస్ స్టడీ చేయగలరు. వరల్డ్ లో గ్లోబల్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ విన్నారా పేరు? వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్లైట్ చార్జెస్ పెట్టి వీళ్ళని పిలిచిపోయి కేస్ స్టడీ అక్కడ ప్రెజెంట్ చేయించారు. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో ఈ సిక్స్ సిగ్మా చదివి చేసిన వాళ్ళు ఇలాంటి స్టెప్స్ లో ఎక్కడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడన్నా చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా టక్కని పట్టేయచ్చు. ఆ కోర్స్ లో ఉండే డైనమిక్స్ అవి. ఈ కోర్స్ చేసేదానికి సారీ శరత్, ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ బికాస్ దిస్ కోర్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. దేర్ ఆర్ బెల్ట్స్. మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో ఎన్ని బెల్ట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? స్టార్టింగ్ బెల్ట్ ఏది మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో? వైట్. నెక్స్ట్ 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 దాంట్లో ఎల్లో, ఫస్ట్ వైట్, ఎల్లో, గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్. దట్ ఈస్ వాట్ ద బెల్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ సిక్స్ సిగ్మా. నేను మీకు డేటా ఇచ్చేటప్పటికి గ్రీన్ బెల్ట్, నిన్న బ్లాక్ బెల్ట్ అయిపోయింది. ఐ ఫినిష్ మై బ్లాక్ బెల్ట్ ఎస్టర్డే సిక్స్ సిగ్మా. సో ఐ యామ్ ఎ బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ ఇన్ సిక్స్ సిగ్మా. బ్లాక్ బెల్ట్ అని ఎందుకు ఇస్తారంటే, once you project some projects from an industry with error-free execution, those industries will give you certification that this particular project is executed at error-free level of this percentage. When we project that to the universities, they will allot black belts. So in the same way, belts anni white belt meer ippudu ee vayasulo cheyagalindi white and yellow belt combination cheyachu. If you do that course, you will be certified like yellow belt holder or black belt or green belt. And master black belt undi. Next I am going to do that. Master black belt is the highest globally recognized. So ఇన్ని బెల్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇవి చేసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడ ఎర్రర్స్ జరుగుతున్నాయి, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ లో ఎక్కువ మనీ పెట్టుంటాం, ఇంత మనీ దీనికి అవసరం లేదు అంటే సీపేజీ లీకేజ్ కూడా కనిపెడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడ అనవసరమైన మనీ స్పెండ్ అవుతుంది, ఎక్కడ అన్నెసరీగా స్పెండ్ జరుగుతుంది, దాన్ని ఇంకొక చోట బెటర్ యూటిలైజేషన్. That is what the importance of Six Sigma. Okay. Now, this is slide I will discuss for lunch. And it gives information about what right product to sell. When you do a market survey, it gives you an information whether the right product you are promoting or inventing or our customer को అవసరం లేదు. For example, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కు అవసరమే ఉండదు, जरूरत नहीं पड़ेगा एक बार एक चीज के लिए, वो जरूरत तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा. There is a story in Japan shoe company. Have you anybody heard about it? Japan shoe company story. It's a very famous. What? Thailand. Japan shoe company. Do you know the story? Cheppama. Story cheppu. Come here. Arey yaar, come. When you know, that is a pride for me that one of my audience knows. Hey, come here, come, you tell it, no problem. అక్కడి నుంచే చెప్పు, పోనీ ఏంటి ఆ స్టోరీ, ఏంటి దాని పరిస్థితి ఏంటి, మనకి ఎక్కడ రిలేట్ అవుతుంది చెప్పు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఐలాండ్ లోపల ఎవరు షూస్ వేసుకోరో చెప్పలేదు. అయితే ఇక్కడ ఒక కంపెనీ, అక్కడ పెద్ద కంపెనీ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ఒక స్టోర్. అయితే అయినా కూడా ఒక్క కస్టమర్ కూడా రాడు, వాళ్ళు అక్కడే చెప్పులు వేసుకోకుండా షూస్ వేసుకోకుండా తిరుగుతుంటారు. అయితే అక్కడ చాలా మంది వెళ్తారు, కానీ ఒక్కరు కూడా ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా సెల్ చేయలేకపోతారు. అయితే ఒక వేరే పర్సన్ వెళ్తాడు, వేరే పర్సన్ డైరెక్టర్ చెప్పి నేను వెళ్తా అక్కడ, నేను అక్కడ సెల్ చేస్తాను, వినండి నేను అక్కడ సెల్ చేస్తాను. అప్పటికి 2 years అయిపోయింది, 2 years ట్రై చేస్తున్నాను,
దాని తర్వాత వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వితిన్ 1 month లోపల మళ్ళా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇంకా స్టాక్ కంప్లీట్ అంటారు. అయితే వాళ్ళు షాక్ అవుతారు, ఎట్లా అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి షాక్ అవుతారు. అయితే వాళ్ళు ఆయన చెప్తాడు, నేను కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి వేసుకుని వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇచ్చి అట్లా ఒక 10-15 days చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి షూస్ ఎట్లా వాడతారో ఆ ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళంతా షూస్ వేసుకుంటారు. I think you have touched the crux of it, but it is a little different. Good. Thanks for contributing it. Thanks for contributing it. Okay, there is one person in the group who is little more aware. See, everybody has got their own talents. Open up. నేను ఎందుకు అతనితో చెప్పించాను, ఆగవా నేను చెప్తానని చెప్పొచ్చు కదా. We don't know. ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉందో మనకు తెలియదు. పాము కాదు, మాణిక్యం కూడా ఉండొచ్చు. ఆ పాము తలపైన మణి ఉండొచ్చు కదా, ఇలాంటి మణులు. సో చందమామ, సూర్యుడు, సముద్రము, మణి, చాలా మంది ఉన్నారు మన దగ్గర. సో అలాంటి మణులు, మట్టిలో మాణిక్యాలు చాలా మంది ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆ మాణిక్యాలను బయటికి తీయాలి. ఓకేనా? తీద్దాం. అధ్యయనం లోపల చాలా తీద్దాం. ఓకే. సో నౌ ద స్టోరీ గోస్, there will be 2 salesmen from this Japan shoe company who will be sent to different places. 2 different places. From one place, the salesman used to sell left, right, center. Another place, complete zero. Over a period of 2 years also, this other salesman who has got zero sales, he is always zero sales only. Whereas this fellow who is selling explicitly well, he is continuously selling. Then what company did know, you know? They have swapped. ఆ పర్సన్ ను ఈ హెడ్ క్వార్టర్ కు, ఈ పర్సన్ ను ఆ హెడ్ క్వార్టర్ కి వేసినప్పుడు ఈ జీరో సేల్ అక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఉండేది, అది పోయింది. వీడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి జీరో సేల్ ని హి హస్ టేకెన్ అప్ వన్స్ అగైన్ బ్యాక్. ఫుల్ సేల్స్. అక్కడ బాగా సేల్స్ చేశాడు, ఇక్కడ బాగా సేల్స్ చేశాడు. ఏంట్రా నాయన నీ సీక్రెట్ ఏంట్రా అని అడిగితే, అక్కడ ఏం సేల్ లేదు కదా, జీరో సేల్, హౌ యూ కుడ్ సెల్ దేర్, యు ఆర్ సెల్లింగ్ వెరీ వెల్. సార్ నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని తిరిగేవాళ్ళు సార్ అందరూ. బట్ ఐ థాట్ as there is nobody wearing a shoe, I thought it's a bigger opportunity for me to sell a shoe because they don't know the value of shoe. అదే ఓపెన్ గా చెప్పులు వేసుకొని తిరిగితే వాళ్ళకు ఎంత యూజ్ లేదు, షూస్ వేసుకుంటే ఎంత యూజ్ ఉంది అనేది నేను ఐ సోల్డ్ ద యూజ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేరింగ్ ఏ షూ దేర్. దెన్ జీరో సేల్ దగ్గర కూడా సేమ్ థింగ్, as there is nobody wearing a shoe, I can sell lot of shoes there. So వీడు attitude, this is where once again I will take the example of attitude. నువ్వు ఆలోచించే విధానం, ఎవడు ఏమీ వేసుకోవడం లేదు, ఎవడవుతాడు తీబ్బా అని అనుకుంటే అంతే. వాడు వేసుకోవడం లేదు కదా, let me find out a way, how can I sell? The same thing he has done there, and here also in the zero sales domain also he has sold explicitly. So it all attitude. That is what Japan Shoe Company. Thanks for contributing, my dear friend. But a bit different it is. That's what the actual story. So 2 salesmen madhyalo jarigedi. So attitude is very important for any person to sell or to do anything.
So right product to sell, right plan to sell. When you have a market research, the plan that you are implementing currently may not be appropriate. You may think about going for some other plan. Please bear with me, friends. 12:51. I understand. पेट में चौवे दौड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ. चौवे और कौन सा बिल्ली बिल्ली को छोड़ो ना, बिल्ली को छोड़ो, चौवे को पकड़ेगा वो, खत्म करा दी. Don't worry. Yeah, right place to sell. Have you ever heard about 4 P's in marketing? 4 P's: product, place, price, promotion. Now it has become 7 P's. ఇదేంట్రా బాబు 4తోనే చచ్చిపోతుంటే వీడు 7 అంటున్నాడు. మరి వస్తాయి, అవి కూడా వస్తాయి. Now right price to sell. When you have a market survey, ఇప్పుడు I was discussing with Sujit, 1200 correct price ఆలోచించు. When he was telling that his product is 1200, that's where once you enter into the market research and know about the competitors, please remember, for deciding your price, you have to know your competitors very well. What are the features of your competitors? Very important. Tomorrow you may have to sell your product little expensive with more price than your competitors. You have to sell. Nothing wrong in selling more with more price, but you should have justifications. Now product enduku costly. For example, Van Heusen or Louis Philippe. I will go time and again to the consumer brands very clearly and government brands, because there is a lot of examples that we can derive in that. Van Heusen, Louis Philippe, Peter England and John Players. John Players and Peter England, for a common man, it is a fantastic brand. Whereas Van Heusen, Louis Philippe, little premium levels. But the same quality you may get here. Whereas they will be wrinkle free. Van Heusen, Louis Philippe, all these brands, Lacoste, all these things. Yes, there are few brands, brand के नाम पे चलता है. ऐसा नहीं है. You will get from John Players. I'll tell you, this is for information to all of you. John Players is one very good brand for a common man to have any garments. Or Tamarind. Tamarind is the recently launched company, couple of years back, rather not so recent. That is also providing very good clothes. Now, so these things, now we'll stop here. We'll go for next slide in the after lunch, post lunch. Post lunch will be a challenging session to all of you. No, I will not allow you to sleep. No, that is the unfortunate part. Kada? Suspense ఏం లేదు అక్కడ. ఒకటే చందమామ వేసుకోవడమే. ఆల్ ది బెస్ట్. What's up?
స్టూడెంట్స్ అందరూ బై 140కి ఇక్కడ ఉండాలి, 150కి అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు 2 o'clock సెషన్స్.